chete vakanga vari vangani? Ndikati 5 usiku 1. Unenge uchita sei? Unenge unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? unogona kutiwo kana kuti pa5 vao unogona kuona kana 4 vari vemashift time uzoona kana kuti 1 wenight. Kana muchiti night kuti vatambudzwa kuti short time ndochizviya Lady B? Kuita madhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9-year-old telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Ubhadarwa mari? Ndopera 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients, inenge chitanga nguva kusvika nguva iyo chibhadarwa mari? Tutiwo kana kurutanga kana tomboti munhu achinda mwana tichangu kana kuti tichangosvika pabhawo. Kana kuti kuma 8-9 acharashinaiti uro muchejo kana $2 usiku wese. Usiku wese. Asi munongorara ka1 usiku wacho kana kuti paadira? Usiku wese paadira. Saka anenge achiita sei kana uri usiku wese? Anogona kumuka kangani usiku iwowo? Kana ka 3 okubhadhara $2 kuseni. Kana atoriwo nemari waonowa nemari ndangatokupawo $2. Saka unogona kupiwa mari usiku wese? $50 kana $1. Otili daira. Yeah, that's the reality. This so is the reality on the ground. Our intervention really has been, in as much as we're saying it's unacceptable, has been to respond to the reality right because now. Because the reality is really they are doing it. Yeah. So what we've been doing using our Pashatul safe spaces is to give them information around their health, how to protect themselves, and also giving them education around if they've been sexually abused. Because some of the clients, it's not every time when it's consensual. There are cases whereby the client actually forces themselves on them. So it's about... Munoitika ipapo. Anoti akauya vanenge vachitozikanwa nebhawa rese kuti nemagogodera kuti varume vakauya magogodera anofanira kutiza. Sesuwo tanga singazvizive. Vaingoti vakauya wototaurirana nawo zvakanaka kuti madhiri after 50 cents. Mapinda mumba nobva maita madhiri okuburitsira banga kana okudzipa obvunza kuti uri kuhodha here. Ndo pane nyaya yacho yekuti uri kuhodha here. Obva atoramba kukubhadhara. Obva ati kana uri kuhodha tipe nembasera kuti tione kubhadhara. Patience. Saka imba yaunogara iwewe unogara wega? Apa zvinhu hazvichagara ndega. Unoita sei? Togara 3 muroom 1. Munoita sei madhiri manje mukakecha mese ka1? Zvokuti tese ka1 hazvisati zvakaitika izvozvo. Okay, unoita sei muti achienda achidzoka mumwe achibuda ukawana night manje unoita sei? Mamwe wanozoendera kupi kunoita madhiri? Ngatongowana night ndogona kana kutongomirira vamwe kana kungoudza vamwe kuti ndaane night. Saka chionai kumwe kwekuenda. Munomboenda here nevarume ava kudzimba dzavo nhai Lady B? Aiwa, hatitombozi vanenge vamwe vacho vanenge vachigara kuma-out. Vanenge vangonzwa kuti kuepweth kwakachipa. Saka vanotoya nemota dzavo? Vamwe vanenge vatori nemota. Varume vekutoti shuwa here? Imbotisanangurirai kuti varume ava vakamira sei? Toda kunzwisisa kuti varume, ndikuedza kufunga mupfungwa mangu kuti varume vakaita sei vari kuuya vachizobata iwewe mwana ane 9 years. Murume here wekuti tikatoona vachifamba apo toti baba avo here? Kana ndisanangurirei kuti munhu akateerera anzwe. Atori murume kutoti mungatomuna achifamba mugona kutoti murume pamwe atoti akutobuda kana muofisi chero. Saka anogona ngatobuda muofisi. Vanokuudza munobvunzana mazita? Vamwe vanobvunzawo mazita. Vamwe havabvunzi. Ukaona anobvunza zita ndiye anenge achidaita permanent boyfriend. Permanent boyfriend ndoipi manje Lady B? Ndo chikomba chaunenge uchigara nacho uchichihurira uchichichengeta. Dzimwe nguva kana chiranotsvaga mapeace job chokupawo kana mari. Kana uchiti uchichihurira uchichichengeta, imbonditsanangurira ipapo. This is Lady B. She's 9 years old and she's selling sex. Kana uchiti chinenge uchichihurira
uchichichengeta uri kuti chii? Ndenge ndichiti pandinobuda ndichienda kumadhiri ndomuzoti iwe chimboenda kubhawa umbonogara ndoziya ndokudedza kana yanguva yekurara. Mari iyeyi andinenge ndeta madhiri ndoyandinomu achibhiso mari yemuriwo achindipawo ipapo. Wakutomushandira iye? Say why oti ndimi muri kushanda? There is a new dimension that I'm hearing today. Kuti vana ava vanotozoba pane mumwe munhu anozonoita take ownership. Zvinofamba sei? Chete vakanga vari vangani? Ndikati 5. 5 usiku 1. Unenge uchita sei? Unoita sei? Welcome, ladies and gentlemen. This is 𝗄𝗵𝗿𝗪 again. Oh, sorry, guys. I just brought this topic without warning, but it's a heart-rending topic that I think we must discuss. This is the depth of failure of government. When we say failure of government, we mean ZANU PF government. We have been singing and singing and singing and singing, telling you, ladies and gentlemen, that this is not a government for the people. Did you hear these children? They are just 9 years old. If you have got a 9-year-old, call your daughter or son, look at that daughter of yours. Look at that son of yours. I'm talking of 9 years old. Let me show you. My Ruby was born 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Let me call my girl. Ruby! Ruby! Can you come here? So painful, so sad. Yes, Ruby, I want you live on Facebook. hello everyone. Can you come somewhere so people can see you? Yes, come on, my girl. Hello. This is my daughter, Ruby. How old are you? I'm 8. 8 years old. Oh, when were you born? 2012. 2012. Oh, good. So say hello, everybody. Hello. Can you introduce yourself? My name is 𝗵𝗵𝗿𝗀. I'm 8 years old and I was born in 2012. 2012. And which year are you in? I'm in 2021. No, which year in school? What do you mean? Which grade Oh are you yeah, I'm in? in year 3. You're in year 3 in school? Yes. Sure. Yes. Good. Say bye, everybody. Bye. Good. Bye-bye. Close my door. Mazura. She's 8 years. 8 years old, my daughter. She's my daughter. Just 8 years old. Imagine, next year, she won't have even breasts. She won't have even features that indicate she's a woman. As she is today, if she walks going there, you can't tell the difference whether she's a boy or she's a woman. Some of the people mentioned here are government officials. Zimbabwe government officials. You still remember yesterday, I was talking about 𝗄𝗵𝗿𝗹𝗀. You know, that guy who came to prison, Zimbabwe Prison Services, as a commissioner general of prison. When that guy came to prison, I saw him coming. He had all white hair in his head. And if I tell you how many children that guy is abused, sexually abused, you feel shame. If you look at 𝗵𝗏𝗍𝗔, who is the Commissioner General of Prison, pakaya ku prison, akayanda akatarisa, ane musoro wachena. He just left the army captain, came vazopuwa star, vazopuwa crown to be a major. A major was just equivalent
to a superintendent in the prison services. And the guy, when he came, he started seeing vana, mamne vana in prison. Vana vataitunzura tsitsi. Uchitoona mwana achitofamba ari ko kutopfekedzwa uniform, going to be abused by such fools. So I am talking about a 9-year-old. You have seen Ruby here. She's just 8 years old. Next year she will be 20 years old. I mean, she will be 9 years old. And murume akaita seni anoenda kana kuenda kubhawa kutopfeka sutu. Hanzi vane mota vazhinji vacho. Andopfeka sutu otoenda kubhawa. Akusvika kubhawa anoona mwana ane 9 years. Wakutonomutora kunorara naye womupa 25 cents. Kana usina kurwadziwa nenyaya iyi, amene ucharwadziwa nenyaya iyi, I don't know what will touch Zimbabweans. Most of these kids are abused by government officials. So what I'm going to do, I'm going to replay this so that you guys understand. Did you know when Mugabe was 51 years old, this is when Grace Mugabe was born. Mugabe was already 51 years. I'm young than the age Mugabe was when Grace Mugabe was born. And then imagine Mugabe had to marry Grace 50 years young than her. Then we are like accomplices in all these sexual abuses. This has started with the ZANU PF people. Let's look at Kain Matema. At 75 years old, Kain Matema married a 23-year-old woman. 23 years. Mwana hasati atomboona nyika. At 23 mwana anenge achiri mudiki. If you look at Zimbabwe, majority age yakasvika pa 21. I know people do not really understand it, but ZANU PF said majority age must be 21 years old. That means at 21 years, unenge uchiri mba baba, uchiri kutengerwa boots na baba, uchiri kuchengetwa na baba, pekurara unenge uchiri kupiwa na baba. So, if someone is married 75 or 69 years, marrying a 25-year-old girl, these kids, they've got no choice in our country. They've got nowhere to go. They've got skoro avakwanise kuenda because skoro zvacho they are beyond their father's pocket. Very expensive. They can't afford school fees. Shikai sekuru. Regai ndidzokerere this audio. I want you guys to bear with me on this audio. And rakudzokerera, I will be commenting. Stop and commenda. Right. Listen very carefully. Those who just joined us, listen to this audio. Unochema. Chete, vakanga vari vangani? Ndikati 5. 5. Usiku 1 unenge uchita sei? Unenge unoita sei? This is a 9-year-old girl. Ari kubvunzwa. Kunsaka unokecha varume kana vangani? Zvikanzi pazuva ndokecha 5. Hanzi vari 5 unenge uchiita sei? This is not their choice. Dai kune zvikoro kuZimbabwe, vana ava vachienda kuchikoro. The government should take responsibility of educating these children. Because if there is no education, as I've mentioned yesterday, that we need a government in Zimbabwe that looks into the basic requirements. Saka nezuro pandaita that presentation, I was preparing you guys for this presentation today. Why I was talking about a government that has to look at the basic needs of its citizens is to protect these kids, is to avoid situations like this. If you have got a careless government that does not protect or that does not provide the basic needs of its citizens, we end up in this mess, and we should all bear the burden of this mess. Because ndisu takaregerera ZANU PF ichienderera mberi. Vanhu vachiona kuti ZANU PF iri kuondonga nyika,
asi kune mastupids anenge achiuya achiti pfe vachivhotera. Listen to this carefully. I'm going to play it again. Kana usina kubuda musodzi apa hauna kubereka. Tera inzwi. Vakanga vari vangani? Ndikati 5 usiku 1. Unenge uchita sei? Unenge unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? unogona kutiwo kana kuti pa5 vao unogona kona kana 4 vari vemashift time uzowana kana kuti 1 night kana muchiti night kuti vatambudzwa kuti short time ndo chiziya lady b kuita madhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9 telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Ubhadarwa mari. Ndopera 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients, inenge chitanga nguva ikusvika nguva iyo chibhadarwa mari. chocho kana kurutanga kana tomboti munhu achinda mwana tichangu kana tichangosvika pabhawo kana kuti kuma 8 9 achara zvineti uro muchejo kana $2 kana kuti paadira usiku wese paadira saka anenge achiita sei kana usiku wese anogona kumuka kangani usiku iwowo kana ka 3 okubhadhara $2 kuseni kana tone wawananda chokuti $2 anogona kupiwa mari usiku wese $50 kana $1 kutili daira. Yeah, that's the reality. This so is the reality on the ground. Our intervention really has been, in as much as we're saying it's unacceptable, has been to respond to the reality right because now. Because the reality is really they are doing it. Yeah. So what we've been doing using our 𝗭𝗶𝗿𝗀𝗀 safe spaces is to give them information around their health, how to protect themselves, and also giving them education around if they've been sexually abused. Because some of the clients, it's not every time when it's consensual. There are cases whereby the client actually forces themselves on them. So it's about... munoitwa chii chinoitika ipapo? Anoti akauya vanenge vachitozikanwa nebhawa rese kuti nemagogodera kuti varume vakauya magogodera anofanira kutiza sesu tanga singazvizive vaingoti vakauya wototaurirana nazvanaka kuti madhiri after 50 cents mapinda mumba nobva maita madhiri okuburitsira banga kana okudzipa obvunza kuti uri kuhodha here. Ndo pane nyaya yacho yekuti uri kuhodha here. Obva atoramba kukubhadhara. Obva ati kana uri kuhodha tipe nembasera kuti tione kubhadhara. Patience. Saka imba yaunogara iwewe unogara wega? Pazvina chagara ndega. Unoita sei? Togara 3 muroom 1. Munoita sei madhiri manje mukakecha meseka 1? Zvokuti teseka 1 hazvisati zvakaitika izvozvo. Okay, unoita sei munochiuya achienda achidzoka machibuda ukawana night manje unoita sei? Vamwe vanozoendera kupi kuita madhiri? Vatongowana night ndogona kana kutongomirira vamwe kana kungoudza vamwe kuti ndaane night. Saka chionai kumwe kwekuenda. Munomboenda here nevarume ava kudzimba dzavo nhai lady b? Aiwa, hatitombozi vanenge vamwe vacho vanenge vachigara kumaout vanenge vangonzwa kuti kuepweth kwakachipa. Saka vanotora nemota dzavo? Vamwe vanenge vatori nemota. Vatori varume vekutoti mazirume chaivo chaivo? Shuwa here? Imbotisanangurirai kuti varume ava vakamira sei? Toda kunzwisisa kuti varume ndikuedza kufunga mupfungwa mangu kuti varume vakaita sei vari kuuya vachizobata iwewe mwana ane 9 years. Murume here wekuti tikatoona vachifamba apo toti baba avo here? Kana ndisanangurirei kuti munhu akateerera anzwe. Atori murume kutoti mungatomuna achifamba mogona kuti murume pamwe atori akutobuda kana muofisi chaivo. Saka ndono ngatobuda muofisi. Vanokudza munobvunzana mazita? Vamwe vanobvunzawo mazita. Vamwe havabvunzi. Ukaona anobvunza zita ndiye anenge achidaita permanent boyfriend. Permanent boyfriend ndoipi manje lady b? Ndo chikomba chaunenge uchigara nacho uchichihurira uchichichengeta. Imwe nguva kana chikanotsvaga mapeace job chokupawo kana mari.
kana uchiti uchichihurira uchichichengeta mbonditsanangurira ipapo. This is Lady B. She's 9 years old and she's selling sex. Kana uchiti chinenge uchichihurira uchichichengeta uri kuti chii? Ndenge ndichiti pandinobuda ndichienda kumadhiri ndonzoti iwe chimboenda kubhawa umbonogara ndoziya ndikudedza kana yanguva yekurara. Mari iye yandinenge ndeta madhiri ndiyo yandinomupa achibhisawo mari yemuriwo achindipawo ipapo. Wakutomushandira iye? Say why oti ndini muri kushanda? There is a new dimension that I'm hearing today. Kuti vana ava vanotozuba pane mumwe munhu anozomuita take ownership. Zvinofamba sei? There's the audio, ladies and gentlemen. There is the audio. You've all heard about 9-year-olds who are selling sex to pedophiles. And if you look at, these are the failures of government. These kids are in this situation because we have failed them. We are the adults. We are the people who are supposed to be changing the government. We vote. You vote. I vote. Your father vote. But you will find that someone is comfortable coming to you and say, pay, under such situations. 9 years, I've shown you my 8-year-old girl, Ruby here. And my 8-year-old girl who start prostituting, anagana nyatso yezamu, anagana zamu ranari kuti unobata. Unotora mwana akadaro. And manzwa kuti anzi vazhinji vacho vanenge vachitobuda mumaofisi vanenge vakachena vakapfeka vakachena vachitodhiraivha motikari. Anodhiraivha motikari kuenda kunokecha. Iyo motikari dzamunoona dzegovernment dzavanopuwa dzavachitonokecha. Most of these guys are watching my MPs. This is why you see they are not only 9-year-old girls only being abused. Even boys, gays, madhara munoona magay, they are abusing boys. Vana ma street kids varutorwa vachinoabuswa vachizadzwa zvirwere nemadhara. Ndosaka muri kuona paKembo paakatanga nyaya dzake dzadze. Takamhanya tikachema tika no. This is unacceptable. So this is the behavior of the likes of ZANU PF people. Ukada kuona, look at how the ages that these madaras marry. Compare age ya Mary Chiwenga na Chiwenga. Wokombea age ya Mugabe na Grace. Wokombea age ya uyu anonzanu uyu iye yotura Kembo Mohadi nevasikana vai abuser vana vai abuser recently. The recently married ones achi abuser. Let's compare age ya Kain Matema Ndada. Kain Matema ndakuti Matema Ndada. Kain Matema ne age yemukadzi wake. Mwenda kuna Matema Ndada age yake ne mukadzi wake wechitu. Mwenda kuna Chinotimba nekamukadzi kakazomutiza recently. Look at the ages these pedophiles are preying on. Vana vekuti havasati vatomboziva chinonzi musha. Vana vekuti havasati vatomboziva chi. And these kids are in this just to eat. Why? Because our government, the government that we have, that imposed itself unto you for the past 40 years, these people, they've got no heart. These people, they don't care what you eat, where you sleep, how you live. This government does not look at the basic needs or requirements of its people. This is why you see President Nelson Chamisa vakataura vakati, we must have free education from primary, secondary. Kana mwana akuenda ku university, mwana ye anokwereta mari ku government loans, ozviendesa ku university ozobhadhara zvishoma. Government inofanirwa kuchitora mari ichiisa ku education than kutora mari muchitenga pfuti. Matenga pfuti moenda mupfura vanhu. So we have got a government that does not look into the basic requirements of its citizens to the extent that
We have got million children who are being sexually abused, who are being exploited in our country. This is Zimbabwe, ladies and gentlemen. Dai vanga vachitaura chirungu vana ava mairamba kuti havasi maZimbabweans, ava vana ava mashona and the likes, vana ava ndiri kuSouth Africa, but these are 9-year-olds from Zimbabwe, a country that you are proud of. You are being told to be patriotic. You are being told to be proud of your country. How can you be proud of a country where 9-year-old children are being sexually abused on daily basis? This is happening on daily basis. This is just a fraction, a flash of what is happening in Zimbabwe. Whilst the government don't care, they've never even addressed these issues. Even kugeza zvutaurwa nasekuru wangu bana akasati kakugona kunonzi kugeza kamwana kane 9 years kanenge kari grade chi kuZimbabwe, because my daughter is grade 3. Kuri kuZimbabwe mwana ane 9 years grade 3 kana grade 4. Imagine uri kunotora kamwana kane grade 3 kana ke grade 4 uri kunofuka nako gumbezi hanzi pungwe wokapa $1. Murume akaita seni apa uri kubuda mu X5, uri kubuda mu ML Benz, wakasuka tai, wakadzipwa nete, uri kubva kubasa kukurira bhachi. Ma-ministers vazhinji vacho, vanhu vari kushanda government offices abusing children like this. Ndarwadziwa. No, paunoona mumwe munhu achimira ZANU PF id tenge takutanga kubvunza kuti uri kuti id chi, because ukada kutarisa nhoroondo yacho, those are the same people abusing children. Every time we go for an election, they rape women. Ndakafara pandakaona muzvari bheti makoni vakaendesa nyaya kumataredzi mhosva makuru, pandoende mazita evanhu vakarepwa nema-victims nema-perpetrators, and we are likely to see them being prosecuted. Ukaona uri murume akaita senini uchinotora kamwana kane 9 years kunopinda nako mugumbezi, you know what you deserve? It's either you deserve castration. You don't deserve to carry balls. You don't deserve at all. You deserve castration. Ndikaona kamwana kane 9 years kakamirapo kachakundikecha, I would rather give kamwana ikako $5 and anotenga chikafu rather than kukatora ndono abuse. Ukaona uchirara nemwana ane 9 years, ukaona uchirara pungwe nemwana ane 9 years womupa $1, hanzi vane mara nokupa $2. You don't deserve to carry balls. You don't deserve to be called a man. You deserve castration. Uzakara kungopfurwa uchifamba zvezvi, I think that is far much better, because vakakusiya wakadaro you are going to abuse more children. Kana uri baba akabereka, imagine mwana wako ane 9 years achinorarwa nezurume rakaita seni, uchitoratidza kuti mwana wako is a prostitute. 9 years. This is why yesterday I spoke at length about a government that should look into the basic needs of its people. Education is one of the basic needs that the government should be providing for free. Vana vane ma 9 years vari kunzwi airport vakachipa vana. Dari mwana wako what do you feel? I've shown you my daughter. Inini zvangwari wangu ndokusa pfumo. Antombo kumizi. Pfumo chairo. Andidi maona. Zvinhu zvinorwadza. Guys, this child sex prostitution, this must be stopped. How do we stop this? We definitely need to protect the kids. We definitely need to support the children. But you cannot support these children, you cannot protect these children under ZANU PF government, because the ministers in ZANU PF are the ones responsible for sexually abusing these kids.
those ministers and the members of parliament of ZANU PF 𝗏𝗏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 𝗏
9-year-olds. Porusungazi ndomuda pano ini ndomutaurira chokwadi kuti ndaive nemwe musikana wandaishanda naye kuofisi kwangu. Porusungazi aifona every day achida kamwana ikako. Waiti ukaritarisa rerezi porusungazi kana kugeza ari geze. Ndo mapedophiles atiri kutaura ekuti chikurubi maximum inofanira kuzara. Andinoona. Chikurubi maximum must be filled nevanhu vakaita sana porusungazi, vanhu vakaita sana Chinotimba who sexually abuse children. Chinotimba anonoroora mwana, anotora mwana ari less ane makore madiki kupfuura mwana wake. Yeyo mukadzi ararapo Chinotimba, shanda basa hukwanisi. Unofemera hupungwe, hauna zvaunoita mwana wevanhu. Vasikana vanopesera vatiza. Chinotimba akapesera akunamirwa. Kuti Chinotimba akatadza kunama 𝗭𝗵𝗿𝗀𝗀 kusenonama. Andi muri kuona? Vana Bobo akapesera akunamirwa. Vana Gono vakungonama, vanani vakungonama, vanhu vakawanda vakungonama pana Grace. Vakangona kuti mudharo haana zvaanoita mukadzi. Kuroorana kune zera. Pachecheche paya sekuru. Porusungazi akavaka chitoksi paya maivharwa tuvana tudiki tutwa sexual abuse ipo paya. Clint, can you come and take this boy? Bye-bye. Close my door. Bye-bye. Bye. Bye. Andi murikona. Saka muchona tichitaura on daily basis. We need to protect these children. There is no reason why you want to teach them how to protect themselves. Kushandisa makondom. You are telling manane 9 years kuti ashandise makondom. How are you going to teach that baby, a 9-year-old baby, kuti shandisa condom? It's not about using condoms. It's about protecting these children. It's about supporting them. How do we support them? We need to change government. Because government police, which is there, does not protect these children. The government which we have today does not care about these children. It doesn't care. Doesn't protect them. Every day tukuimba panapa. Let's change government. Let's change government. Let's change government. But vanhu havasi kuzvitora serious. This abuse inenge yakutoita kuvanakidza. There is one simple reason why guys, we want to change the government. It is because this government that we have today does not care about you, does not care about me, does not care about Zimbabwe. Then these people execrated the floor, and they've a nerve to preach to you about patriotism. They cannot preach about protecting these children against the marauding pedophiles who pry our country. So what do you want as Zimbabweans? I think we need tools to castrate vana porusungazi. We need tools to castrate vana Chinotimba. We need to castrate those idiots to make sure that we protect the children. No, there are laws in our country, but those laws have not been implemented. Ladies and gentlemen, pane ere achiri kuda zvezano. Unoziva ndatadza kana kutaura. Ndatadza kana kunyatsoteerera audio yayo. The sexual abuse and exploitation of children in our country has gone to another level. And most of these victims of crime, they are viciously attracted. You have listened to them and tinobuditsirwa banga nemagogodera.
That means our government is letting rape of 9-year-olds in our country. 9-year-old children are being raped day and night in Zimbabwe, whilst we've got a government that doesn't care about them. A government that cares about its own children. The ministers care about their children. The president cares about his children. And no one cares about the nation. No one really cares about the nation. So what are we gonna do as Zimbabweans? Do we need a ZANU PF government? No. Because the government on its own, it is the one that is sexually abusing these people. You see, this government, these border gazes, they went to be trained to be patriotic. And they got brainwashed. When they come back, they don't care who you are. They've been raping old women. They've been raping children. They've been raping people day and night. Reports were made to the police and no action was ever taken by the police. If you go to police stations, there are dockets and dockets, crimes and crime, reports and reports that were reported there. Hans, how do you expect them to protect vana chingla chom akachiwenga vachinyenga no zvinorwadza? Which audio is that, brother? It's an audio that someone sent to me. Ndaiterera. I'm going to play it again after, so that those who are just joining us understand what we are discussing about. The vicious crimes of rape in our country being perpetrated by government officials, being perpetrated by youth militias who align themselves to ZANU PF. If you go to Zimbabwe, go to any police station, you find dockets and dockets of people who were never prosecuted, but they are sleeping with 9-year-old people, 9-year-old children. Because anenge amukadzere timbonzwa kuti 9 years munhu anenge amukadzere. Can I force myself onto a 9 or into a 9-year-old girl? Hana kana zamu rekuti unobata wachivei. Chaunenge wachiva iwewe munhu wechirume. Hanzi vamwe vanotova nemotikari, vane motikari dzavo, vanotova vachirara pungwe 25 cents. I still remember, I'm okay, Tiff, how are you? I was discussing an issue with a certain woman. Aintaura zvikanzi shepherd. Unoziva here kuti kuvhura makumbo kudai so kunorwadza zvisingaiti. Ndikati usaka uchiona vakadzi vachicomplaina. Torwadziwa, tunoita sei. Some men hanzi zvibereko zvai zvinenge zvichirwadza. Hanzi muviri wako munhu ukadzi hanzi unoshuka nhengo dzako zvekuti you don't need to be abused by a man. Mukadzi, you need to be ready for a man. If a man forces himself into you, then anokuvadza munhu iyeye. Because unenge usiri ready, unenge usiri interested in him or sex yacho. So at the end, chese chaanokuita pamuviri wako chinorwadza. Nosaka uchiona munhu achinzi akarepwa, is devastated for life. Munana UK munomu, they try to take my rape victims through a lot of teachings, through a lot of rehab. They get financial support so that they eventually come to their mind. Okay, those are kwandiri, but that will never be erased in someone's mind. So I'm looking at a 9-year-old girl. Vana vane ma 9 years vari kurepwa vachasvika here 50 years dzekuberekwa? Vanonosvika here vanava? Vana vachasvika here kuzoita vana mai, kuzodzidza, kuenda kuchikoro, kunodzidza, kuita maticha, kuita manesi, kuita madokta, kuita vachairi vendege? Vana vachasvika here? Vachaitawo here? Why is the government of Zimbabwe not taking action? Takanzwa vachitaura kuti by 18 December
2018. By December 2018, ZANU PF government during campaigns, it promised us that free education in our country. So we are still waiting, but these kids must be going to school. Government must be providing basic support to these children. Make sure that no one sexually abused these kids. But the Zimbabwe government has turned a deaf ear, a blind eye to the situation where it is supposed to act as a government. Vakadya election, unoona vachimhanya kuzviimpoza. Hanzi ukanzwa idhi yakuti hanzi pakapotsa tsvangira yapinda paya, tsvangira yakapinda. Akunoti pakapotsa tsvangira yapinda, tsvangira yakapinda. And then you come and impose yourself as leaders. So if you impose yourself as president of a country, we expect you to provide. Because you impose yourself, ukati ndiwe unozvigona. Saka every Zimbabwean is looking kwauri kuti alright, ndiwe akazviti unozvigona. Chitipa. Because we are in a crisis where the government must chip in. And the government is not chipping in. Vana vane ma-9 vakupesera vakumira muroad, they are being sexually abused. I'm going to play that audio again so that those who are just joining in, we can tofamba mubhoti rimwe chete. Andiri maona. Regai tifambe mubhoti rimwe chete. I'm going to play this audio again. I want you to listen to it. Chete, vakanga vari vangani? Ndikati 5. 5 usiku 1 unenge uchita sei? Unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? Unogona kutiwo kana kuti pa5 vavo unogona kuona kana 4 vari vemashort term, uzowana kana kuti 1 wenight. Kana muchiti night kureva tambunzwa kuti short time ndochizviya lady B. Kuita madhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9-year-old telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi ma-minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Ubhadharwa mari. Ndopewa 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients, inenge ichitanga nguva yekusvika nguva iyo uchibhadharwa mari. Chucho kana kurutango kana tumboti munhu achina mwana tichangu kana kuti tichangosvika pabhawo. Kana kuti kuma 8-9 achara zvenight. Uro mchejo kana $2 usiku wese. Usiku wese. Asi munongorara ka1 usiku wacho. Kana kuti paadira. Usiku wese paadira. Saka anenge achita sei? Kana uri usiku wese anogona kumuka kangani usiku iwowo? Kana ka 3 ukubhadhara $2 kuseni. Kana atoriwo nemari waonowa nemari ndangati kupiwa $2. Saka unogona kupiwa mari usiku wese? $50 kana $1. Otili. Daira. Yeah, that's the reality. This so is the reality on the ground. Our intervention really has been, in as much as we're saying it's unacceptable, has been to respond to the reality right because now. Because the reality is really they are doing it. Yeah. So what we've been doing using our 𝗭𝗶𝗿𝗀 safe spaces is to give them information around their health, how to protect themselves, and also giving them education around if they've been sexually abused. Because some of the clients, it's not every time when it's consensual. There are cases where the client actually forces themselves on them. So it's about... Anoti akauya vanenge vachitozikanwa nebhawa rese kuti nemagogodera kuti varume vakauya magogodera anofanira kutiza. Sesusu tanga singazvizive. Vaingoti vakauya wototaurirana nawo zvakanaka kuti madhiri after 50 cents. Mapinda mumba nobva maita madhiri okuburitsira banga kana okudzipa obvunza kuti uri kuhodha here. Ndo pane nyaya yacho yekuti uri kuhodha here. Obva atoramba kukubhadhara. Obva ati kana uri kuhodha tipe nembasera kuti tione kubhadhara. Patience. Saka imba yaunogara iwewe unogara wega? Apa zvachagara ndega. Unoita sei? Chogara 3 muroom 1. Munoita sei madhiri manje mukakecha mese ka1?
zvokuti tese kawana havisa zvakaitika izvozvo. Okay, unoita sei muchi achienda achidzoka mumwe achibuda uko ukawana night manje unoita sei? Vamwe vanozoendera kupi kunoita madhishi? Ngatongowana night ndogona kana kutongomirira vamwe kana kungoudza vamwe kuti ndaane night. Saka chionai kumwe kwekuenda. Munomboenda here nevarume ava kudzimba dzavo nhai Lady B? Aiwa, hatitombowazi vanenge vamwe vacho vanenge vachigara kuma-out vanenge vangonzwa kuti ku-airport kwakachipa. Saka vanotoya nemota dzavo? Vamwe vanenge vari nemota. Vati varume vekutoti mazurume chaivo chaivo? Shuwa here? Imbotisanangurirai kuti varume ava vakamira sei? Toda kunzwisisa kuti varume, ndikuedza kufunga mupfungwa mangu kuti varume vakaita sei vari kuuya vachizobata iwewe mwana ane 9 years. Murume here wekuti tikatoona vachifamba apo toti baba avo here? Kana ndisanangurirei kuti munhu akateerera anzwe. Atori murume kutoti mungatomuna achifamba mogona kuti murume pamwe atoti akutobuda kana muofisi chaivo. Saka anogona kunge atobuda muofisi. Vanokuudza munovhunzana mazita? Vamwe vanobvunzawo mazita. Vamwe havabvunzi. Ukaona anobvunza zita ndiye anenge achidaita permanent boyfriend. Permanent boyfriend ndoipi manje Lady? Pa 9 year old. Ndo chikomba chaunenge uchigara nacho. Uchichihurira uchichichengeta. Dzimwe nguva kana chikanotsvaga mapeace job chokupawo kana mari. Kana uchiti uchichihurira uchichichengeta, imbonditsanangurira ipapo. This is Lady B. She's 9 years old and she's selling sex. Kana uchiti chinenge uchichihurira uchichichengeta uri kuti chii? Ndenge ndichiti pandinobuda ndichienda kumadhiri ndonzoti iwe chimboenda kubhawa umbonogara ndoziva ndokudedza kana yanguva yekurara. Mari iyeya ndinenge ndeta madhiri ndoyandinomu achibhisawo mari yemuriwo achindipawo ipapo. Iwe wakutomushandira iye? Say why oti ndimi muri kushanda? There is a new dimension that I'm hearing today. Kuti vana ava vanotozuva pane mumwe munhu anozonoita take ownership. Zvinofamba sei? This is the order, ladies and gentlemen, that we are talking about. Failures of government to provide the basic requirements of its people has led to 9-year-olds being sexually abused. Hanzi 25 cents short time. Ganzi pungwe paanodira pachero paamukira paada kukuabusa. Pungwe omuka kupa $50 kana $. Hanzi varume ava varume chaivo vanenge vakatopfeka masutsu vachiuya nemotikari dzavo. Imagine kuti tikataura nyaya yekudhiraivha motikari wakapfeka sutu kuZimbabwe. Takutaura vana chinoti ndavana chinotimba vari kutaurwa. Ndana porusu ngazi vari kutaurwa panapa. Ndio vana Kembo Muhadhi vari kutaurwa pano. Yona anenge achifonera kuti baby kamwana kane 9 years. This is very serious, ladies and gentlemen. This is why we are saying ED and his ZANU PF must go. This is the reason why we say ZANU PF must go. These sexual abuses are not only done in Epworth, they are done even in Parliament of Zimbabwe. And akupa a very good example. Yekuti Vamugabe vanga vari president wenyika vakachiva secretary wavo who was 50 years younger than him. That's being a pedophile. Ezvo zvatoratidza kuti haana kutangira ipapo, akatangira kubva kudhara achiabusa vanhu. Ndinoda kutaurira a good example of 𝗭𝗵𝗏. At 75 years old, he married a 22 years old girl. 22 mwana anenge bozi ukapedza A-level une 18, 19, 20, 21 unenge wafana kuva wane degree kana watopedza university. Or 22 unofana kuva wane first degree rako wapedza university. In a normal economy. Kwete kwedu kwekuti kunoshayikwa mari, kunoshayikwa chii, vana vanombogara vasingaende kuchikoro, takazoita madegree tane 36 years. Hanzi permission to join you, Yuda. Paplon, join please. Andidi muri kuona nyaya yatiri kutaura. So all the blame goes back to government. All the blame in our country goes back to our government.
When you are a government, you are responsible for assessing the basic needs of society, basic needs of your people in a country, so that children will not engage in prostitution. If they engage in prostitution, probably vanenge vavana vabvezera. Muno mu-UK at 16 ndopa vanotanga kutaura kuti ha uyo can say yes. KuZimbabwe taive tiri pa-18 mukachinja mutemo mukati ngatiendei pa-21. Ndakazonzwa kuti Zimbabwe yakachinja futi to 12 years. It's because of madhara they've been abusing vana vane ma-9 years, and they still think that a 12-year-old girl will consent to sexual activities. That is not true. That is totally not true at all. And thank you, 𝗚𝗏, for highlighting this very distressing situation in our country. It disheartens. It really disheartens to hear a 9-year-old girl achinzi baba vanenge 𝗭𝗵𝗿𝗪 vakakura seni vanonorarira mwana ane 9 years. I don't think those men deserve balls. I'm telling you guys, I don't think they deserve balls. Dai kuti abatwa nika 9 years kwako moenda munocheka mabhora. Don't deserve balls at all. You cannot walk and say I'm a man whilst you are sharing a blanket or sleeping with a 9-year-old girl. You don't deserve balls at all. Saka murikuona, what is lacking here is government. If we had a government yaitarisa zvese vana vaingadai vari kuzvikoro chaiko kumbauzana. Government iripo iri kutaura kuti hanzi unoda kumbauzana vaccination, whilst those kids are being abused on daily basis. Mwana murima ari kuburitsirwa banga nemukorokoza nemushurugwi, ari kunzisimudza kotama akabatirwa banga. And then you people, you say we've got government. This sexual exploitation of 9-year-olds or of any woman in our country, it must lead to the fall of ZANU PF government. Unotoona murume mukuru achiti pfe, ZANU PF pfe, chaunoti pfe apa chi. This is very, very sad. If we can't stand with these children, what future are we creating of a country? Let's look beyond 2023 election. 20 years down the line, mwana anenge ane 29 years. Airarwa, akatanga kurarwa ane 9 years. Ko paanosvika 29 years, anenge achiri mupenyu here. This is why you see most of these children, they don't grow. Their lifespan is limited. Their lifespan is limited. It is limited because of the actions of government, failure to provide basic needs. We have got citizen convergence for change. We definitely need to change government. We cannot protect them as they are now. We need change of government. If we change government, then we will be able to protect these children. The government that comes next, we tell it that these children, they need to go to school. This is a lost generation. ZANU PF has squandered about 5 generations. Those who were born from 1980 up to now, but that 40 years, that will be the 5th generation. And this 5th generation, ndio ine ma 9-year-old who are being sexually exploited on daily basis. Most of the people who sexually exploit them are government officials. Hanzi vanenge vari mazimbutai nemazimotikari makuru vachiuya kumwana ane 9 years uchinorwisa kuda kupinda kunorara nemwana ane 9 years. Womba 25 cents short time. Hanzi short time yacho inenge iri 5 minutes. Azvinoti anenge akamira mwana ane achikuizwa pa 5 minutes. Kudimburwa musana pa 5 minutes. Kuzadzwa zvirwere pa 5 minutes. Then the government will have a burden.
vana vachatanga kurwara, vachatanga kuita sei. Izvozvi ukavatora kune zvirwere zvakaita sana chlamydia hazvioneka, hazvibude unless watestwa kunzi une chlamydia. Zvirwere zvakawanda zviri kuafekta vanava. At the end vanava vanongopedzisira vafa vari vana vadiki. Because we don't have a government. Zimbabwe does not have a government. We have got a mafia group that is sexually abusing, sexually exploiting these kids. And this is so heartrending. We need a government that look into social justice issue. We need to look into sexual exploitation of women in our country. Because you 9 years, you can't say a woman. You can't tell that. 9 years, you can call girlfriend. And some my permanent boyfriends. I think I share panika mwana 9 years. In that words you. Elijah, that was woman of mine. That was one so most of the time when I do my presentation, then she far and she say, but today I've got nothing to smile at. But when I start the ZANU PF government, varoi. Because I start varoi, those are the stories. Sakatruku highlights these issues for you guys to see. Kurikara start ngati chinje government tukurevei. We need to converge as citizens. And together, we can make a change. We can make a difference. And that was you. That was you, guys. And we need... And this is I don't know what to do. Even if we estimate the number of kids around that age, 9 years, mwana anenge ari grade 3, grade 4. At 9 unenge uri grade 3, grade 4. Kana wakasira kuenda kuchikoro une 6 years, grade 1, grade 2, 7, grade 3, 8. Ukaenda une 7 years, at 9 years unenge uri grade 3. Imagine, ndichiri kuremember tiri kuchikoro isusu, tiri kuma grade 3. Ndaigara chinetsana neumwe musikana ainzi Stella. Ndakambotaura nyaya yemusikana iye pane shamwari yangu inonzi Stella wandowirirana naye takadzidza pasame school, but she was junior kwandiri. So last time ndakataura zita raStella, iye akabva murume akabva afunga ndiri kutaura Stella iye. No, that other Stella wandiri kutaura is a different Stella. Stella shamwari yangu yandowirirana naye watotaura kumusha uko. Iyeye she's too junior now dzaneni. But ainzi Stella watainetsana naye muclass. Indakandiri grade 3 nandiri group leader. Tiri grade 3. Saka Stella aita akauya zvimwe anenge aiweta kumba. Saka aita akaweta akauya kana angasingachinje bhurugwa rake riuya kuchikoro nebhurugwa rine weight kana rinoomera pamiri. Saka akasvika akagara padhuze newe ainwa aibudisa unenge mhunga iyayo. Yokuradza kuti munhu anoweta kumba. Bosi isaimbowetawo saka smell yacho tinoiziva. Saka aita akagara padhuze newe vanhu vese vati Stella apa tatiri kuma grade 3. Imagine mwana anoziva kuti ndarara nebhurugwa iri hakwanisa kurichinja kana akaweta, anoripfeka oenda naro kuchikoro achinhuhwa weti kudaro. Iwewo murume mukuru ane ndebvu dzachena uri kufamba nemotari uri kunopinda nemwana iyeye mugumbezi uchiti mukadzi. Washayei? Washaya vakadzi here? It's not the issue about those men, because those men are allowed to do that by their government. If you look at Zimbabwe government, hakuna government inonotraina ma youth militias and unleash them on villagers. Because when you unleash them on villagers, you cannot account on everything that those people are going. Vanhu vakaona maborder gates vachirwa vanhu maruzeva. Inini ndakambosvika ndaenda kubudiriro.
ndainoona imwe mhomzi yangu sokubudiriro. Ndasvika kubudiriro ndakaona maborder girls vaitsvaira pabudiriro pamashops paya. Vaitsvaira panze paya vakapfeka zvimauniform zvavo zveborder girls vane 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀. Government yaishandisa 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 to give them. Saka ina ndiri musivi. Vafana ndobva vatsvaira. Saka vaimanikidza vaitokangona munhu ari kungopfuura neroad. Hanzi national 𝗚𝗶𝗃 hameno zvavaitaura national 𝗚𝗶𝗃 cleaning what. Obva watodaidza munhu yekuti yaorere marara. Saka ndaipfuura kwandaenda kunonzi kuna Gudo, street kwandaenda kunonzi kuna Gudo. Saka waitokapfuura ukaburuka pamashops paipa pabudiriro, unoenda nekuseri kwemashops ke uchienda kuna Gudo. Vanoziva kuna Gudo kuroad yekubudiriro yayo. Ndokwandaifamba ndichienda ikoko. Unoziva vafana vakabva vatiti plus mira. Saka ndakamira. Ndobva ndasunga kumeso bva ndavatarisa. Zvikanzi yaorere marara. Ndikati who is going to pay me kundiorere marara iwayo? Zvikanzi it's youth day what ndikati get away. Kana ukandasaona sendiri muyouth inini. Saka unoona zvakanyanya mara vakomana vaiva. Get away che. Saka vanobva vada kuonererwa zvezvi. Ipapo baba ndakasunga kumeso ndikati vari chauya chinoona inini pano. Boza nekubudiriro nzati vanhu vakakamira mumavheranda muyemwe pamashops vanhu vakapeta maoko vakatarisa. Ndakatarira mupana yaye ndikati uri mwana mudiki sereka haunitaure zvekuita get away. Saka zvakamubata zvokuti get away izvozvo. Ndobva kwauya mumwe muyouth akundikoma musoro nebrasho ranga akabata mazihadhi brum aya achindikoma naro musoro so. Ndobva ndambudza ndochiyouth chenyu chamakanotrainwa here ichi chekuti kana wabva kuborder gezuku unouya uchindimanikidza kuorera marara iwe uriwo uri kutsvaira. Ndakuudza kuti get away handisi kuda wakundikoma musoro wangu uri ndikomere musoro wangu. You are assaulting me. Kuonererwa blaza don't assault me. Ndaromutaura don't assault me. Ona. Saka mupana umwe wacho hamenda ndakabva ndangotena bva ndabata chidhina brick half brick ndakabata brick ndikamudisvika. Saka umwe wacho akabva ati ngarowe andirova zvavataura ngarowe bva watanga kundipoka bva ndachiregerera chidhina. Pana aindirova musoro bva ndati nechidhina hana uchisiya kurova ndakanyorova ndakabata nechidhina vanadzokerera futi vanamudzokerera kechitu ndobadzadzarika achiendawo. Satime yokuda kuti vandizare ndopakainstructor vanobva vavamisa. Zvikanzi what's the problem? Vandamutaurira kuti ari kundiroverei ari kundindiorere marara handidi kuorera marara handisi ndiri kutsvaira. Saka urina vanhu vebudiriro vakabva vatanga ngavarowe. Aba vanga vari mumashopu vakatanga kubuda vakanhonga matombo. Vafana vanga vari vashoma vaiva. Indakabva ndafamba ndichienda kwandaenda pakarova vanhu 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 akapwanywa. Kana pane vanhu vachiruziva hondo yekubudiriro that was 2003 pakaitika zhowezhowe pabudiriro iyayo. Ndindakaignita zhowezhowe pabudiriro iya. 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 akapwanywa. Vanhu vakagumbuka vanhu vakatanga kukanda matombo. Because those guys vafana vaiva they were trained to harass civilians. They were trained to harass citizens of a country. How can a government train youth to harass citizens? Unoziva ndakasara ndoenda zvangu ende havana tomboziva kuti ndiri mugadhoro chini. Ndakasara ndobuda paipa ndotiza ndoenda vachitemwa nevanhu hana kumirapo. Ini ndandagona pangu kuti haungandirove. You are assaulting me. When you assault me, I've got right to defend myself, and I defended myself. Ndabva ndatiza ndobva ndatopinda kubva ndatoenda kujeni. Ndakatosvika mhomzi kushepherd yakaipa kumhomzi kune noise kumashops. Anoona pandakazobva ikoko ndakazotakurwa nemota namhomzi achatauri zita ravo because last time ndakambotaura zita ravo vakagumbuka. So there is no government that must train youth militias to go and harass its citizens. As a result, we are having issues like this where children young than 9 years old are sexually exploited nevanhu vakasunga matai vane motikari. Andimona unonzwa rimwe benzi richiti pfe hanzi vanava pane mwambotuka parakati vanava vagadzirike. Ndikati hauna mwana iwe nyarara. Kune ruzhinji rwedu rusina vana. Vamwe havasi kuti havana vana nenyaya yekuti havana vana. Vamwe it's a choice not to have children.
vamwe havana vana because of certain biological issues. Vamwe haisi mhosva yavo kushaya mwana. Kune vari kunochema, vari kuchemera dai ndaitawo mwana. Kune vari kudya zvinovava dai ndaitawo mwana. Varume vakuru avo, varume vakuru vamuri kuona vari kutaurwa ivavo vanoda kunodya mishonga mun'anga machipuwa maguchu. Kurwa guchu dhasida unotsvaga hure. Kana unotsvaga hure unotsvaga kamwana kane 9 years. Hanzi vakadzi vanotamba pamusangano, muzive zvamunotambira vana vedu avo. Handi muri kuona. Ukaona mazura anonga achipfinyuka pamusangano weZANU PF unotonzwa tsitsi. Vazhinji vacho ndo vane vana ava varikutadza kuvachengeta nhasi. Atete plaki amusati manonoka. Vazhinji vacho ndo vane vana vane ma9 years vari kushushwa. Vana vari kuabuswa. Anditi maona. Saka, how men kill children today in Zimbabwe who are entering into this commercial sex industry? 9-year-olds, how men today? This is just a tip of an iceberg. But how many children are entering this? Most of them, they run away from home. Why do they run away from home? Because the government cannot provide them. Peter, zviri sei mwana wamai? Eustace, zviri kufamba here. The government that is there today cannot look into basic needs of these children. As a result, they starve when they are home. When they starve, they are not going to school. Their fathers, vana vanhu vane vana ma9-year-olds vafana vari kuzvarava. Havana kwavakamboshanda muZimbabwe, hakuna basa. Vane 40 years. Munhu usina kubata payslip upenyu hwako. Vatsvangirai vakadaidza mupana yakati uya kuno mupana. Muri kuona mupana uyu anosvika kuenda ku retirement age asina kubata payslip upenyu hwake. Mupana yeye ndiye anonozvara mwana. Mwana oita 9 years anomuendesa nei kuchikoro. Haushande, hauite sei. Unomuendesa nei kuchikoro mwana yeye. Ukaenda kumaprazi kunoshanda kumaprazi akatorwa neZANU PF vari kupuwa $5 a week. Zvesho murume mukuru anomukira kushanda every day 7 to 4 or 7 to 5 every day. Panopedza mwedzi kana tusvondo richipera ari kupuwa $5 ndo pay yemunhu ari kushanda paprazi kuZimbabwe. Panopera mwedzi uri kupuwa $20 the whole month. Saka mari yekuzoendesa mwana kuchikoro unoiwanepi? Andinoona Carlos zviri sei. Hanzi chero ukatasa health yemunhu wacho anotamba pamusangano unotoona kuti panapa zvakapresa panapa. Saka ZANU PF manew farmers enyu ari kupa vashandi mapurazi $5 a week. Vana kuchikoro vanoenda nei? Vanoenda mugadhijere mupurisa ari kupuwa hanzi 18,000 RTGs, which is less than $50 or 50 pounds a week, a month. Anoendesa mwana kuchikoro nei? Zvikoro zviripo zvino zvikaenda kuma-private schools ese ari kuchaja nema-US dollars. Haasi kuchaja nema-RTGs. Iwewo uchihora $50 a month, $100 a month. Uchaendesa mwana kuchikoro nei? Ndo vana muri kuona vana ava vari kutaura nezvavavo. Ma9 years old one. Vana vavo madhara. Vana vemapurisa. Vana vemasoja vari kutaura nezvavo. They can't afford to send these kids to school. I'm okay with those say. They can't afford to send these children to school. So what is the solution, guys? The solution is ZANU PF must go. Madzisekuru ese ZANU anga vari pasi. Vanhu ava, they failed our state. Zimbabwe is a failed country. Every day, mamaini amunonzwa anonzi mamaini. Hapana pamakambonzwa kuti maini yeku akati yamira kushanda. Gold riri kucherwa on daily basis. Ma-exports ari kurohwa on daily basis. Mari iri kupinda munyika. Kwete tumari turi kutamba twedu. Zimbabwe is realizing income. Mari iri kupinda munyika.
Mario mbona kana makuenda kuma elections ngata say 2018 election yakaitwa ne ZANU PF their campaign material waiti ukaenda pa ZANU PF pa jongo pa shake paive ne bana rakareba kubva mudenga kusvika pasi rakanzi vote ED. That banner can cost about $60,000 kuprinda, but they can't afford. Hanzi 18,000 RTGS is just $18. No iri kuhorwa nemupurisa, no iri kuhorwa nemugadhijeri. Teacher ari kuhora less than that, $10 a month. Zvinhu zvinorwadza kana tichitaura nezvazvo. What are the end results of that? Vana vavo vakupinda mumabhawa 9 years mwana akunotsvagira baba chikafu, akunotsvagira musha chikafu. Baba ari kuhora not enough money. Vana ava ingadai vari kuzvikoro, unonzwa kurwadziwa. Why are we letting ZANU PF destroy people's lives? Ati makanzwa vabiti vachitaura kuti constitution yeZimbabwe we are allowed to demonstrate. And our silence niye kuti ZANU PF kuti kakuda kutanga kutaura yobva yatoisa armed soldiers kunopfura vanhu tobva tatya. Too much fear has been instilled in us in Zimbabwe. So Zimbabwe lives matter. MaZimbabweans ngatimirei nenyika yedu. Hanzi wakaona parufu rwaSauro paka legalizwa mbanje nemadrugs. Definitely we saw cocaine, ana metamorphine, wana cocaine, wanani, wana mpanje. Sagare mpanje richisumdzwa nemuyuthi weZANU. Akamuona zimudzanga rempanje rakadai so. ZANU PF is creating, I don't know what type of a jungle. Zimbabwe is now a jungle whereby anokuya madrugs paanoda, anobhema mazimbanje paanoda, and the youth here ZANU PF, they don't care about their tomorrow. They don't care about tomorrow. Makaona mudharaunda akaposta panapa aibvunzwa kuda munanga gwakandi mugabe. That age ukaisvika usina kumboshanda upenyu hwako uchachengetwa nani? Mudharaunda kana mukambabadza kuti anosakura mitsetse mingani papurazi. Andimona kukonhongo akafa nenzara ndozvasara. Ndozvomukona vanhu vazhinji vachembera vaya izvo zvitakuputa basa isusu rekuti vamwana ngatiunganidzei kweta old people's home kwakati ngatiunganidzei tichatama old people's home enyika yese. Only very few can afford in Zimbabwe. You find out kuti every town inenge ine vanhu kuma 30,000 vachinzi vari make home. They can't afford to look after themselves. At what age? Tichapedzisira takuchengeta pasi rese reZimbabwe tane chembere dzimwe dzekuti unongochiti ukatarisa sononzwa tsitsi. Hanzi namukoma Themba mati hello big brother Yuda, keep on backwards never forever. Yes, and more. Thank you mukoma Themba. Ladies and gentlemen, as parents of Zimbabwe, you and me, we are parents. We are citizens of a country. This audio, we are selling our children. We are, as parents, we are definitely selling our children. These youngsters, these girls, these are girl child. Nobody tichitaura kuti vana Betty Makoni, those are heroes. Ukaona mukatadza kuti recognize Betty Makoni now, you will never recognize her. The girl child network. Betty Makoni anochema akanzwa zvakadai. She has given her life to the girl child network. So that's why I'm trying to get around. If we don't honor Betty Makoni, we will never honor anyone for that splendid job. We have had issues or cases of kidnapping and violence, and these kids are being forced. Because if ukawakatorwa nemu anonga achinzi makorokoza saranga achitaura mwana uyo akakutora at knife point, that is kidnapping. You are being kidnapped for your vagina. Someone wants just to abuse you because you carry a vagina. You are kidnapped
and you are going, you will be sexually abused. You are forced into it, whether you like it or whether you don't want. Hanzi unobvunzwa kunzi uri kuorder kupi chunhu ichi, wakachiorder kupi chunhu ichi, kana wakachiorder tokupa tipe mbasera at knife point. So to me, that's kidnapping. To me, that's rape. That force, only use of that force to obtain pleasure of that thing. To me, it's rape. And there is cohesion in it. These kids do not want it. But because of a situation that is beyond their control, which is coercing them to go into this forced sexual exploitation by older people, some who drive cars, who comes from offices, some are ministers. It's so pathetic. It hurts every parent. And Rashi say, every time I see them after work asking for a lift, I just feel sorry for them and drive past and can't help thinking they are failing us. Honestly, unaona msoja kumana muri masoja kana kuti muri machi, unaona akapfeka camouflage akaporisha boots akamira ari kumisa lift, ukamba lift hana mari yacho yekubhadhara. Shosho ini ndotsvaga ndotenga motikari yangu yokutakura musoja mahara kunokusiya kumba kwako uchidzoka uchienda kubasa mahara, nenyaya yekuti you don't want to liberate yourself. Talent really say you don't want to liberate yourself. You are dancing to the devil's tune. You are acting to the devil's tune. You become a devil. Indakafara mapurisa ekuZimbabwe imbotarisai pakazopfurwa vanhu 2018 August pakapfurwa vanhu paya. Mapurisa eZimbabwe kwada kuvatarisa vaifamba vachiudza vanhu kuti chinja. Mapurisa vaitoda kuti patoitika chaos. Mapurisa vapabva army payakaona kuti mapurisa vawirirana nevanhu vakabva vadeploya army vana ED nasanyatwa ndokusvika ndokupfura vanhu. But police yeZimbabwe chayakasvika ikaleza bozi yakaona kuti hatina chatorovera vanhu panapa. How much are we paid so that we can butcher the people who are demonstrating for us to eat, for us to have to be paid enough? Police yeZimbabwe yakamuka. If you look at 2017 coup, mapurisa they were disarmed, armors they were emptied because ZNN ndoziva kuti mapurisa chakachaya. Ukaona vai vanorova vanhu takaudzwa naJim kunaka, those are not policemen. Vaya ma youth eZANU anopuwa uniform yepolice kunobucha vanhu, but mapurisa chaiyo vakataura vakati never ever. Anditi muri kuona mkoma chale thanks Namibia kuri sei pa vindo kwapo mkoma richi zviri kufamba ere. So if you said our soldiers are the chief culprits or chief architects of this suffering yevanhu vemuZimbabwe, the chief architects of this suffering or this forced sexual exploitation yevana, masoja eZimbabwe are the chief architects. They have decided to be enemies of the people. They have decided to dance to the tune of a devil. Ukaona order, pane order inonzi order unopiwa same soldier. Pane ma legal orders, kuza illegal orders. When you are told to open fire at fleeing civilians, if you are a trained soldier, you must think first, is this a legal order or an illegal order? You have got right to tell your commander, kuti commander imbomirai. Imbomirai shomanini. We cannot fire at fleeing civilians if you are a trained soldier. So by firing and killing civilians and armed ones, you are acting or dancing to the devil's tune. And for us to call you soldiers, you don't warrant. We call you terrorists. You are as good as 𝗚𝗶𝗿𝗶𝗹𝗀. You are as good as ISIS.
because they go into a location, a town, and start shooting people haphazardly, killing anyone who wasangana naye, ngouraya ngopinda town yePalma, just shoot everybody. That is what we call terrorism. Imagine Zimbabwe National Army being deployed in the CBD of a country just to shoot anyone who is walking in there, who is running away. That's terrorism. So there are no differences between ZNA and Al-Shabaab. No differences at all. If ZNA can kill innocent civilians and armed civilians, what are the difference between ZNA and Al-Shabaab in Mozambique, in northern Mozambique, who just raid a village and kill everyone who is there? This is what ZNA is doing. Raid Harare CBD and kill anyone who's walking in there. Munarukia office yake is being shot. Masianeni Al-Shabaab. Hanzi na Chigs Eddie. Ndara Shapiro, how are you? Bareta Ndarida here, watching from Cape Town. Thank you, brother Chigs. Masianeni Al-Shabaab, ZNA. What are the difference between Al-Shabaab, the terrorists who are killing innocent people in Mozambique, North Mozambique, and Zimbabwe National Army, who are deployed to kill innocent people and armed civilians in CBD Harare? What are the differences? I was talking to one of the senators, American senators. I said, you guys, you have let Zimbabweans down. You really are. Today you are talking about Al-Shabaab killing innocent people in Mozambique. But you have never spoken about Al-Shabaab that we have in Zimbabwe, which masquerade as government. If you go to 𝗏𝗏𝗏 today, ZANU PF youth, they call themselves Al-Shabaab. Man. Go to 𝗏𝗏𝗏 youth militias as ZANU. They've got a group known as Al-Shabaab, which was being led by 𝗏𝗏𝗏𝗧𝗏. You go to Mozambique, there is a group known as Al-Shabaab. They are happy to identify themselves as terrorists. So what are the differences between the terrorists in North Mozambique and the terrorists wearing Zimbabwe National Army uniform? What are the difference? They are terrorists, Russia. They are terrorists. They are terrorists because I'm trying to look at the differences. Why did America failed to comment on that? Today, Americans have sent even instructors to train Mozambican forces to fight Al-Shabaab in North Mozambique. But they never took that initiative to try and fight the Al-Shabaab we have in Zimbabwe as the Zimbabwe National Army. That is an Al-Shabaab, not a national army. There are no differences. On the 1st of August 2018, we saw Zimbabweans being gunned down by a group of soldiers, ZNA soldiers, gunning down people in the central CBD of a country. They repeated it on the 14th of January 2019. They repeated the same. They gunned down innocent civilians, killing 17 people. If we go to Mozambique, innocent civilians are being gunned down by the Al-Shabaab. You go to 𝗏𝗏𝗏, ZANU PF has created Al-Shabaab. In 𝗏𝗏𝗏 there is Al-Shabaab that belongs to ZANU PF. In northern Mozambique there is Al-Shabaab that belongs to the ISIS. What are the difference? They both kill, they both rape, they destroy properties. If we are saying those in northern Mozambique are terrorists, why can't we declare those in Zimbabwe as terrorists as well? Because the way they operate is the same. They operate the same. They destroy property. They kill unarmed civilians.
They kill innocent people. They just gun you down for no apparent reason. Those in Mozambique, they gun people down so that they are trying to force them to be Muslims. Those in Zimbabwe, they gun people down trying to force them to be ZANU PF. So why can't the Western countries which are helping Mozambique today declare ZANU PF and their ZNA terrorists? Because they have done the terrorism. They have done it. And they should be declared terrorists so that we deal with them decisively. Because these are terrorists. This is why you see America today is concerned about what is happening in Mozambique. They should as well be concerned about what is happening in our country in Zimbabwe. Because the way the 𝗚𝗶𝗿𝗹𝗀 behaves in Mozambique and the atrocities that they are committing are similar to the way the ZNA is behaving in Zimbabwe and the atrocities committed by ZNA. No difference at all. So what we are saying, ladies and gentlemen, what we are saying today is those threats that are being ushered by the 𝗚𝗶𝗿𝗹𝗀 in North Mozambique are the same threats that are being ushered by ZNA in Zimbabwe. Those soldiers have become an embarrassment to the military field. You cannot call someone who gunned down an armed civilian as a soldier. Makona mai vaifamba vakapfeka vasina kupfeka hembe vachirohwa vakazichitiza uende paari kuenda pai vakurwa nema machine guns kupfura mbuya munhu wekuti akakwanisa kana kukanda dombo. We saw it happening in Mozambique. That is the same that is happening in Zimbabwe. If the abduction and subsequent disappearance of 𝗏𝗏𝗪, if we were shown that, we're going to see the same as what is happening in Mozambique. The abduction and subsequent murder of 𝗏𝗏𝗪, if it was filmed, them killing Tonde, we're going to see the same that is happening in Mozambique. The abduction and killing of 𝗏𝗏𝗿𝗏 𝗏𝗏𝗪, 𝗏𝗏𝗫𝗫, if it was caught on a camera, we're going to see them killing them in a similar manner. The 𝗚𝗶𝗿𝗹𝗀 are killing Zimbabwe, are killing Mozambicans. So why can't ZANU PF be declared a terrorist organization? Declare them terrorist organization and see how we deal with it. At the moment, because people just say, okay, fine, it's a ZNA, it's this and that. But those guys are terrorists. Listen, they're terrorists. And they were trying all level best to incriminate Chamisa in things that he has never done so that they can hang him. Ladies and gentlemen, this is an embarrassment. This audio is totally an embarrassment. And if this audio is translated in English and sent world over, we will be the laughingstock of every nation. Because this indicates, or this shows, the failure of the government. If you look at an individual level, the government has failed to protect these kids, has failed to provide them with the basic requirements. The environment these kids operate is an environment that no government can allow that to happen in a country. The social needs of these children must be met by a government. It's so pathetic, ladies and gentlemen, how we look at these abuses, how we look at how government is neglecting these kids, these children. The amount of poverty that has engulfed our country, that is known never from sanctions. The violence that we have witnessed as Zimbabweans, that I've been even telling you. The killing of 𝗏𝗏𝗪, the killing of 𝗏𝗏𝗪, the killing of 𝗏𝗏𝗪. If those killings were caught on camera,
Do you think what we're witnessing in Mozambique will be similar to that? It will be different. Why are they killing Zimbabweans? And the world is just watching, not taking action at all, while Zimbabweans are perishing. All these children, 9-year-olds, do you think vanoshika 6 years vachirarama here now? Vachirarwa now with different men, 5 men every day, 4 of a short time, 1 permanent. Animona mkoma Elijah. Zvinorwadza zviri kuitika muZimbabwe. Ukatasa mental health yevana ivavava yatoparara. Vana ava havachazogadziriki kuita vana chaivo chaivo. We should go to school, have a decent marriage, have a decent family. They will never have a decent family. Kuzvikoro hakusina vana vari kuenda kuchikoro. Vana vese yangu sexual abuse. Boys are not even being spared. Vana mudhara banana vainhonga vana yavo murodhi vachinotsemura. Vana vezana I don't know makaita sei. Unoziva kana uri weZANU PF zviri nani kutongonyarara pane kubuda pachena kuti uri weZANU. Vana John London ngomo vainhonga vafana ma-street kids. Pane mufana wokubulawa yakachema uya. Apedza kutsemurwa nangomo akatorwa akanovharirwa. Pakabuda akatiza ndakaita noripota kuti mudhara uyo ari kundinama. Ndinda kusungwa ndinda kuvharirwa. Kuprotecta mudhara uyu. That must be stopped. Zimbabweans must stop ZANU PF from abusing Zimbabweans. We must stand up and say enough is enough. These abuses are too much. Zimdara rere kushiba rere aita ngekamba rere raishiba ngerovambira ziperenzi shiri rere ranga riri ngongoni richinama zvafana zveku Air Force zviya. Vana Zimondo vaita madiro vachinama vana kuprison. Zvinhu zvinokupa rengi ende vafana vacho vachizipiwa shuwa rengi. Zvinhu zvinosiririsa. So pathetic. Taregerera nyika yedu maZimbabweans. Taregerera, no matter what type of protection that we might need to give these children. The government will be assured ZANU PF government will never prosecute anyone for these crimes. It will never. Not even one person was prosecuted for the killing of 𝗏𝗏𝗏𝗏. Not even one person was even arrested for the killing of 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Not even one person was arrested and prosecuted for the killing of Godfrey Kauzan. But we know they were killed by a government, a terrorist government. Zimbabwe zvutarwa naRashid yatova Sodom neGomora. Yanyike kuti kana Mwari vakamira nhasi vakati mwaya moto pasi penyika, Sodom neGomora inoparara, Zimbabwe inoparara. Aimiri Zimbabwe. What is happening in our country azvimiri, and we have allowed that as citizens of Zimbabwe. And you wonder how we got there. How we got there. Zvinhu zvinorwadza. Andimona. And ZANU PF protect those people. It will never prosecute them. They have never even tried to prevent it happening. So ZANU PF, it protect those pedophiles. And those people are never arrested. They are protected by ZANU PF. And those people will never be prosecuted in ZANU PF. So how best can we prevent that to continue to happen? We must make sure that ZANU PF goes. If ZANU PF go, then they say we want to prosecute. Inorwadza nyaya iyi mukoma Ernest. Inorwadza zvoti ukairangarira ukarara soka aurare hopa dziuye. Toita pungwe takasvinura so tichifunga kuti ndo Zimbabwe yacho ere yatakakura tichiona. Yasvika payasvika nhasi. Let me play again that audio for the benefit of those people who have just arrived or who have just joined us. Let me play the audio again. Muteerere
then I'll play it analyze audio yacho. So I'm going to play the whole audio again. Tereresai. Kana pasina sina kunzwa audio, I'm going to play it again. Chete, vakanga vari vangani? Ndikati 5. 5 usiku 1 unenge uchita sei? Unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? Unogona kuti kana kuti pa 5 hour unogona kuna kana 4 vari vemashit time. Uzwana kana kuti 1 wenight. Kana muchiti night kuri vatambudzwa kuti short time ndochizviya Lady B. Kuita madhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9-year-old telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Ubhadarwa mari. Ndopewa 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients, inenge ichitanga nguva ikusvika nguva iyo uchibhadarwa mari. Tucho kana kurutanga kana tumbo chimunhu achinda mwana tichangu kana kuti tichangosvika pabhawa. Kana kuti kuma 8-9 achara zvinaiti ruro muchejo kana $2 usiku wese. usiku wese. Asi munongorara ka1 usiku wacho kana kuti paadira usiku wese paadira. Saka anenge achiita sei kana uri usiku wese? Anogona kumuka kangani usiku iwowo? Kana ka 3 ukubhadhara $2 kuseni. Kana atoriwo nemari waonowa nemari ndangatokupawo $2. Saka unogona kupuwa mari usiku wese? $50 kana $1. Hoteli. Daira. Yeah, that's the reality. This so is the reality on the ground. Our intervention really has been, in as much as we're saying it's unacceptable, has been to respond to the reality right because now. Because the reality is really they are doing it. Yeah. So what we've been doing using our 𝗭𝗶𝗿𝗀𝗀 safe spaces is to give them information around their health, how to protect themselves, and also giving them education around if they've been sexually abused. Because some of the clients, it's not every time when it's consensual. There are cases whereby the client actually forces themselves on them. So it's about... chinoitika ipapo anoti akauya vanenge vachitozikanwa nebhawa rese kuti nemagogodera kuti varume vakauya magogodera anofanira kutisa sesuwo tanga singazvizive vaingoti vakauya wototaurirana navo zvakanaka kuti madhiri after 50 cents mapinda mumba nobva maita madhiri okuburitsira banga kana okudzipa obvunza kuti uri kuhodha here ndo pane nyaya yacho yekuti uri kuhodha here obva atoramba kukubhadhara obva ati kana uri kuhodha tipe nembasera kuti tione kubhadhara patience. Saka imba yaunogara iwewe unogara wega? Apa zvino achichagara ndega. Unoita sei? Togara 3 muroom 1. Munoita sei madhiri manje mukakecha mese ka 1? Zvokuti tese ka 1 hazvisati zvakaitika izvozvo. Okay, unoita sei muchi achienda achidzoka mumwe achibuda ukawana night manje unoita sei? Vamwe vanozoendera kupi kunoita madhiri? Ngatongowana night ndogona kana kutongomirira vamwe kana kungoudza vamwe kuti ndaane night. Saka chionai kumwe kwekuenda. Munomboenda here nevarume ava kudzimba dzavo nhai Lady B? Aiwa, hatitombozi vanenge vamwe vacho vanenge vachigara kuma-out vanenge vangonzwa kuti kuairport kwakachipa. Saka vanotouya nemota dzavo? Vamwe vanenge vatori nemota. Vatori varume vekutoti mazurume chaivo chaivo? Shuwa here? Imbotisanangurirai kuti varume ava vakamira sei. Ndinonzwisisa kuti varume ndikuedza kufunga mupfungwa mangu kuti varume vakaita sei vari kuuya vachizobata iwewe mwana ane 9 years. Murume here wekuti tikatoona achifambapo toti baba avo here kana ndisanangurirei kuti munhu akateerera anzwe. Atori murume kutoti mungatomuna achifamba mogona kuti murume pamwe atori akutobuda kana muofisi chaivo. Saka nogona ngatobuda muofisi. Vanokuudza munobvunzana mazita? Vamwe vanobvunzawo mazita. Vamwe havabvunzi. Ukaona anobvunza zita ndiye anenge achidaita permanent boyfriend. Permanent boyfriend ndoipi manje Lady B? Ndo chikomba chaunenge uchigara nacho uchichihurira uchichichengeta. Dzimwe nguva kana chikanotsvaga mapeace job chokupawo kana mari.
kana uchiti uchichihurira uchichichengeta imbonditsanangurira ipapo. This is Lady B. She's 9 years old and she's selling sex. Kana uchiti chinenge uchichihurira uchichichengeta uri kuti chii? Ndenge ndichiti pandinobuda ndichienda kumadhiri ndombudza kuti iwe chimboenda kubhawo umbonogara ndoziya ndokudedza kana yanguva yekurara. Mari iyeya ndinenge ndeta madhiri ndiyandinomupa achibhiso mari yemuriwo achindipawo ipapo. Wakutomushandira iye? Say why oti ndimi muri kushanda? There is a new dimension that I'm hearing today. Kuti vana ava vanotozuva pane mumwe munhu anozomuita take ownership. Zvinofamba sei? Ladies and gentlemen, mine's Wanyaya. That's the center of our discussion today. Of these 9-year-old girls being abused. Warren Chechu, I reserve my comment, my brother. I reserve my comment on that, on your comment. As I'm talking, to receive, kudu is my messages are upinda. Do not receive a message from a colleague who is still in the ZPCS, Zimbabwe Prison Correctional Services. Hanzi na bruru wangu gaye munzo ndikuverengere message andu receive. Izvo zvitopinda. Hanzi 𝗄𝗵𝗿𝗹𝗀, the Commissioner General where prison services is going around prisons today and has felt the effect of 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. Hanzi shepherd uri chibaba uri shumba yake. Hanzi you were at the center of discussion when 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀 was visiting stations. This is the Commissioner General of the Zimbabwe Prison Services and Correctional Services. I left ZPCS when I was a very junior member, although I had served for 13.5 years. But this guy is going around prisons. He's parroting about 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. He's telling prison officers, my elections, intimidating prison officers. He is intimidating prison officers. Uyu munhu muri kumujaidza uyu. Kune imwe inongonzi accidental discharge inobvumirwa iyoyo. Pfuti yakadonha ikaita accidental discharge. But munhu anenge aita biltong. Because why is 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀 discussing about 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀 all over the prisons? My prison officers ese vakutoziva about 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. Nevasina kundiona vese vakutoziva about 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. The Commissioner General Mbava, last time ndakatanga kuti uyu munhu imbavha uyu. Akauya kubva kuarmy asina kana pendi yekupfeka. Asina kana boots chadzo dzekupfeka. Akasevha kuarmy 20 years akabuda muarmy akapenjenwa nearmy asina chaanacho. Kuti adrive motikari akatanga kudrivera motikari yejeri. Akauya ndakatarisa achipfeka zvimakaki zvekuarmy zvakabvaruka bvaruka. Ndakamutarisa ndikati ava vanhu ndo vanhu vari kuuya kuzorana jeri kana vari kuuya kuzoluta prison. He's going around Zimbabwe prisons. Preach about 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. And you he's not gonna stop me. He should have stopped me when I was there. And you akauya ndakatarisa achibva kuarmy asina chaanacho aifamba netsoka. Nhasi prison yakumudzi Commissioner General wechi munhu akabva kuarmy captain oya uta Commissioner General ari kusiya kurana maprisons. Prisoners are dying. Hanzi hakuna chikafu, hakuna mvura, hakuna magetsi. He's focusing on 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀. That will never bring electricity. I played my part. I exposed malnutrition in prison. Now prisoners got food because of 𝗄𝗵𝗿𝗍𝗀, got clothes, got blankets because of 𝗄𝗵𝗍𝗀. I played my part. I never stole anything from the prisons. Iyo mbavha iri kuchinja mukadzi mwana wake ari kushanda kuprison. Anditi asa aende kubasa kuprison. Anoda kushanda kweprivate company, chimaini chababa. Achisiya basa raakapindira basa kuprison. Mwana wake ari kumpa motikari yejeri anofamba nayo. What's special about him? Mbavha and Zak, I've written to Zak myself. I've ordered Zak to investigate this, and if Zak refuses to investigate this, then we take it further. Kana kuofisi kwake munanga gwatinoropinda. Totuma vanhu vanoenda kontaura kuti iyi mbavha iyi.
You cannot keep Mbava as a commissioner general. Ukana Mbava dzese dzakabva kuarmy dzakauya kuprison. Hapana kana one akaprosecutwa. Vakaona sevanhu vakaba mabhuru emombe akabiwa takatarisa kuprison. Mombe dzakatakurwa kulodha munhu kuendesa kumusha kwake kugwanda. Takatarisa ukabvunza izvo kuti ari kupi isivanda hana kana musi wakasungwa munhu akaba stock ukakaenda kujeri kuna vanhu vari kusungirwa unzi akaba huku. Kujeri kuna vanhu varimo mujeri vanzi stock theft munhu akaba mbudzi. Pata ndiri kutaura kuti munhu akaba mabhuru ejere kulodha 10 mabhuru eprison kuendesa kumusha kwake. Dai pasina vanhu vanga vari alert. Rimwe boys rangu rakari alert rakabva rafonera mapurisa unzi cheka kuti mombe dziri kuenda kupi. Ngadai mombe dzakarwa pasi. But kuba mombe 10 Sivanda was never prosecuted and they released him. Angomvanzi mudhara resigner bozi nyaya yako inokuendesa kujeri resigner nokukasira akabva resigniswa Sivanda. Andini muri kuona? Saka tikutaura mbavha tikutaura people who are corrupting the prison services. He's going around Zimbabwe prison service. Achitaura nezva 𝗭𝗵𝗿𝗪. Talks about 𝗭𝗵𝗿. And those are forcing my prison officers. How much are they earning? Vari kubviswa mari ma prison officers ekunzi hanzi tengerai commissioner general zvipo. Ari kutora from a few cents these people are earning. Kuzanzi ngatengerwe zvipo. Ndakamutaurira Chiobvu ndikati muofisi mako ndirimo nhasi. I know what is happening in your office right now. Ndakagara panapa. And chakupina chete. Hanzi arutaura kanzi hanzi anopenga ari kupenga hanzi ari kupenga ari kuBritain. Ndozvakaita munhu anopenga zvandakaita izvo. Kasa skin yangu ndiye munhu anopenga. Andi muri kuona? Saka uri kuona kuti vana Emerson Mnangagwa no matter kana tikafuka kuti Emerson Mnangagwa will build Zimbabwe, he will never build that country with the likes of vanhu vakaita sana Chiobvu. Munhu mbavha ubva kuti commissioner general. That means vanhu vanenge vakuti Mnangagwa anoba. Because vanhu vachiti Mnangagwa anoba zimwe nguva asiri ndiye anenge achibaka. Anenge achibirwa nana Chiobvu ava. Makakambani ejeri akatora akaita yake, mukadzi wake ndiko anoshanda, mwana wake ndiko anoshanda, mwana wake anohora double pay achihora prison, achinohora kambani ya baba wake. Yavakaita joint venture vachitora gold claim yeprison kukonmara. Mbavha totaura kuti munhu imbavha uyu akufamba akuparidzira 𝗭𝗵𝗿𝗪. Mangwana ndichataura nezvake mangwana. Ndonomuchera che anofanira kutobviswa because imbavha. And you know, my prisoners, they are suffering. Prisoners are suffering. Hakuna mvura, hakuna chikafu, hakuna mshonga, hakuna chi ku prison. Nusaka wachona wachiti kana wakasunga vanhu veMDisanzensai ku prison. Because they know that they are going to fix them there. Zvino zvinorwadza. Apa ndo the same people wana Chiobvu wacho vanofamba nezvimotikari vakasunga matai vachiabuse vana ma9-year-old. Zvinhu zvinorwadza, ladies and gentlemen. Zimbabwe yakuda change of government. Zimbabwe yakuda change of government. Mukatadza kuchinja bozo mabhururu angu arochema ku prison. Varochema zvikashapiro urichazezesa mutunhu une mago. Urichaze hanzi atadza kumugara muoffice. Nepotism yacho yaita rengi dzari kupa vana. Hanzi akatora girlfriend yake akaipromota. Girlfriend akatora akaita kuti hanzi uya ugare padhuze neni. Girlfriend. Kana uyo anofanirwa kuto naye pasi pemvura naye pasi pemvura pese naye afana kuregererwa munhu yawo. Andiri maona. Saka ladies and gentlemen, inini topic yanhasi yandirwadza. For me to continue presenting this topic, nanzwa misodzi yangu ichibuda. Because government should be looking at the general welfare of these kids. These are just 9-year-olds. Ndakuratidza 8-year-old wangu mwana ane 8 years. Mukoma give zviri sei. Ndakuratidza wangu mwana ane 8 years. And I know that impacted on you a lot. You saw an 8-year-old. Someone is sleeping with an 8-year-old. Someone is sleeping with a 9-year-old. Mwana asina chaanacho. We have failed. Taura yenyu mukoma blessing. We have betrayed the children.
These 9-year-olds can't protect themselves. Varikuburitsirwa mapanga vachikotamiswa vanavo. Vachirara nevarume more than 5 a day. Hanzi one is permanent. Hanzi ukasaka nemwana kubvunza kuti wakachiodha kupi chinhu ichi? Wakachiodha kupi? Tipe. Bring. Anditi maona. We have definitely failed this generation because of our cowardness. And we have failed, ladies and gentlemen, to protect our children. We definitely have failed. We could have intervened long time ago. But definitely we have failed, ladies and gentlemen. These children have been turned into sexual machines. At 9 years old, Mwana is being sexually abused. Definitely, we are liable to this, ladies and gentlemen. You can't link this to love. You can't love a 9-year-old. That is total abuse. Vakomana. You can say, Mwana 9 years are in love with Zidara Iri. We are guilty of neglecting this generation. We are guilty of all these sexual violations that we have heard these kids saying. We should regard ourselves as useless men, as useless women. We should be removed, because we don't deserve to carry them. Balls are for men. But when we fail our manhood, then there is no need of carrying balls. 9-year-olds have been turned by ZANU PF into sexual objects. Imagine 5 men sleeping with a 9-year-old every day. Panopera mwezi 30 days. Anenge arara nevarume vangani mwana iye. And these kids are being turned into sexual objects. Most of them, they run away from home. Baba na mai havachikwanisi kuendesa kuchikoro. Vakuenda kunokuti atenge bhurugwa, atenge bhutsu, atenge masokisi ekupfeka. Mwana akunoitwa sex object. Achibhadharwa kuti akwanise mari yekutenga bharitara ndakapfeka iri. Anda kuhura nevarume 300 in 2 months kuti atenge bharita iri. Taregerera vana. Varume taregerera nyika. Let's think twice. How long can this continue? Taregerera vana varume. Vana vari kupinzwa musex industry to sell sex at 9 years of age. Age yemwana ari supposed kuva ari grade 3 kana kutonyora chaiko hagone. Mwana ari grade 3. Kana kubata eva sharp iyi yandakabata hasati amboibata mwana ari grade 3. Hasati atombosvika pakunzi anonyora assignment. Achiri kudzidziswa kunzi unonyora A like this usachi O tse. Mwana ye kana kuzvigeza asati akwanisa kuzvigeza. Taregerera nyika wakomana. Taregerera nyika varume. Let's think twice or thrice. Is this the Zimbabwe we want to build? Is this the Zimbabwe we were promised by ZANU PF? Why is ZANU PF punishing all these generations? What crime did the Zimbabweans commit? What crime did we commit? So that the government fails to provide education, fails to protect even the 9-year-olds who are kuburitsirwa mapanga vachikotamiswa vana. Vachibvunzwa kunzi wakakaodha kupi kanhu aka? What crime did we commit as Zimbabweans? I think it's your network, Rashi. What crime did we commit? You can't go pick a 9-year-old and say she's a prostitute. This is a victim. This is sexual abuse that should never be tolerated anywhere in the world. Please, tiri kuchema nenyika dzinoona
nezvema-human rights evanhu kuti please, why can't you chip in your expertise and declare ZANU PF a terrorist organization where children as young as 9 years are sexually terrorized nevanhu vanofamba nedzimotokari vakasunga matai. This is sexual terrorism. You cannot say you have picked a prostitute wanhonga mwana ane 9 years. Indarwadziwa wakomana. Handidi kunyeperai. Nhasi I never enjoyed even the presentation. Ndarwadziwa kuti mwana ane 8 years. Mwana ane 8 years. Zvinoita here izvozvo. Degradation of our country. Trivial demands. Zvingaita isolation. These children have been isolated from the society. People calling a 9-year-old a prostitute. Murume akasvika akamwamuka akaguta. Otoenda onokecha kuti ndikurara nemukadzi ane 9 years. Indarwadziwa zvangu. Ndarwadziwa guys. No matter what threats vana Chobvu can give to 𝗭𝗵𝗿𝗪, I don't care. If you want to face me, face me. If I committed a crime, engage with the Interpol. Arrest me and I commit a crime. As far as I understand, I help the prisoners to have food to eat, prison officers not to be abused. Ndarwadziwa. Ndarwadziwa, guys. This topic exactly, regardless of political affiliation, we should respect, we should look into this topic. 9-year-old girl. Munhu ari kuda kuofisa kudriver motikari kuenda kuepo hanzi kwakachipa. Vandoziva area dzekuti vana vakachipa kupi, tonoita sexually abuse, tonoburisa mapanga, tinotaura kuti wakachihodha kupi chunhu ichi. We definitely need emergency transitional from ZANU PF deeds, evil deeds, to modern Zimbabwe. We must make sure that even legal services are fully functional, not captured the cost that we witness today. No medical and mental health issues that are taken into consideration in regard to these sex victims. Vana vanoda basic things vandakataura nezuro. Ukaona government ichifail to clothe and food those children, that means they end up on the streets being sexually abused. Ukaenda kumacourts nyaya dzekutaurwa ikoko ndezekuti wakaoneka uchimobilize vanhu apo uchinzi vanhu ngavamukire hurumende, ndo nyaya dziri kutongwa kumacourts. People are being convicted. Rapists are spared. In Zimbabwe, rapists are not sent to prison. Thieves are not sent to prison. Thieves are given influential office. Unoona mbavha ichiitwa commissioner general weprison. Rapist ari kuitwa commissioner general weprison. Ndakakuudzai kuti kuprison une mugajeri akarepwa akazvara mwana wepingi nasivanda. Ladies and gentlemen, this crisis we are witnessing today, it's a crisis that should make you stand up and say no to ZANU PF. Nasi chai nasi kumbare. Kwakude hondo kumbare. Youth yakairiko kumbare ichiona allocation yemastenzo narunzi munotengesera apa kumbaro. ZANU PF youth yakatanga kurowa vanhu. Parowa vanhu zvisingaite neZANU PF youth. If I'm speaking kuna vanhu varowa vakakuwadzwa neZANU PF youth. And those ZANU PF youth, they were never arrested. Mina imuzukara mangwana zvaakubuda kuti how many MDC victims were picked up as vanhu vakakonzera violence. This is so sad. This is so sad, ladies and gentlemen. Vana even emotional support. You cannot say mwana 9 years should be employed. Achage basa. Kupi. Mwana is supposed to be grade 3. Anotsvaga basa kupi. Achazoitei mwana iyeye muupenyu. We are wasting, squandering engineers. This is so sad. I so sad. Eustace,
ndo zvamakaendera kuhondo here? ZANU PF nevanhu vakaenda kuhondo ndo zvamakaendera kuhondo here? Vana baba venyu ndo zvavakafira here izvi? Zvekuti mwana ane 9 years unokecha Eustace woenda kunorara nemwana ane 9 years. And most of you guys kuZANU PF, they don't use protection. Makamunzwa 𝗭𝗵𝗿𝗹𝗀 achitaura kuti atishandise protection tikuda mwana. Makakaona kamukadzi kaika kaifamba kachienda kwamutara kachita ndashurwa kupasi kwesoko. Hanzi ari kuda mwana mudhara uyu. Kachitaura it is useless. You don't even protect, you don't sexually protect these kids. You abuse them mbishi. Yeke vana vari kupera kufa. ZANU PF masiyaneni 𝗚𝗶𝗵𝗿𝗶. Masiyaneni 𝗚𝗶𝗵𝗿𝗶. You are assisting COVID kuuraya. COVID is killing. You are assisting COVID. Muchiuraya vana. Ladies and gentlemen, this is not time that we should laugh at ZANU PF. We should be dealing with the ZANU PF with the iron fist now. Any other means that we can remove ZANU PF with, they will come. Because this is more than enough. What we have seen, guys, kana ndozvirikuitika chaizvo kuma areas kune 𝗚𝗶𝗵𝗿. Ndosauri kuona vana Eustace avaisponsor. Vanhu vari kuUK vamwe vezanu ka tikutokuzivai. Maisponsor 𝗚𝗶𝗵𝗿 yekukwekwe muchiunganidza mari muchiunganidza mari muchitumira 𝗚𝗶𝗵𝗿 yekukwekwe ichirepa vana vane ma9 years. Muchiuraya vana. It's so sad. Ndosakaona ndakataura kuti kuona zvimusangano zveZANU PF munomu must be disbanded. Because they collect mari, vachita fundraising, vachitumira mari idzodzo kunopa ana 𝗚𝗶𝗵𝗿 kukwekwe. Kukwekwe 𝗚𝗶𝗵𝗿 vacho vata basa rekuponda vanhu, rekurepa vana ma9 years vari kurepwa muZimbabwe. Kana usina kurwadziwa nezvandaplaya panapa nhasi, handiziva kuti unenge uri munhu akabva kupi. Haungataura kuti mwana ane 9 years can be a commercial sex worker. Ari supposed kuva ari kuprimary ari kuchikoro achidzidza. Most of these kids vari kuita nhumbu, vazhinji vacho vari kufa nenhumbu dzacho. Vamwe vari kunzi endai muita maabortion, vana vazhinji vacho vari kupuwa macontraceptive tablets. At 9 years mwana ari kupuwa contraceptive tablets. Ini ndarwadziwa. No laws even to protect these children. Isakakura uchinzi at 9 years wasabvumirwa kupinda mubhawa. Taiti katumwa kutenga doro, taimira panze pebhawa. Totumira vakuru, ndatumwa kutenga doro namai vepa next door. Mai vangu vanga vasinganwe doro. Taitenga ma 5 liters echibuku tichienda nawo. Saka taakuchemera zviri kuchemerwa na Bernadette. Mwari vakatibatsira Bernadette, but isusu ndisiri kutuka Mwari. Because kana takapuwa common sense and 5 senses to stand up and say enough is enough, if we don't act, takutuka Mwari. MaZimbabweans tatuka Mwari zvakwana. Hakuna financial obligation that will send a 9-year-old daughter to go and prostitute. Eustace, mpana wangu Eustace, ndozva ndomudira manje. Because Eustace hana politics dzemamangaka. Mpana Eustace anoona. Ndofanira kutotaura kuti vana Eustace vakamuka. Dai ZANU PF yese neyouth inenge vana Eustace kutaura kuti tasongana vachiziva kuti kuchinja kwegovernment does not change you as a youth. Kana government inouya is entitled to provide you as a youth. ZANU PF, if it has failed to provide the youth in our country, any other government that will come will provide you regardless of political affiliation. Hakuna government inozouya muZimbabwe isiri yeZANU ichataura kuti iwewe atikupe nekuti uri weZANU. Hakuna zvakadaro. Kana uri youth yeZimbabwe, you should benefit. Hanzi kwa mai venyika vari busy naTemba Muliswa. Mai venyika vari busy kufushwa kumaruzevha vachidyira vanhu chibage. She has never, Mai Mnangagwa has never even spoken about this issue.
Not even one person in ZANU PF has ever spoken about this issue. They are not concerned. They are not even worried about this issue. They are not even worried to improve or to better the lives of Zimbabwe youth. At 9 years, government ichicreka door to door, make sure that every child are kuchikoro. Government should be making door to door, cracking one out shop pana pane vana vangani. Welfare shop pane vana vangani. Vari kuchikoro here. And children should be forced to go to school. But corruption, yamai venyika, corruption ZANU, corruption ID has hindered these kids to go to school. And in Murukona Nyaji, zvinondirwadza mukoma givi. Ndarwadziwa nhasi. I never enjoyed presenting this topic. Because all these consequences are failures of us Zimbabweans. Kuchena ndebvu kudai mahara. Tokichazodzura zvindebvu izvi. Kuti zvochena kusvika pamahara ndisina kukonfranta sourwa neZANU PF. Kuti ZANU ibve. Ndorwadziwa so. Saka ndikutaura kuti we don't deserve to carry balls. Balls are for men, not for cowards. Balls must be carried by men, not cowards. Because if you look at what we see in Zimbabwe, kuremerwa mahara nemabhora. Kungosika pfuti porora munhu akutopinda mwena. Mabhora ari kurema mahara. I think tofana kushunurwa kuita madhonza tese. Because honestly, how can this happen in a country in 21st century? Kuti a 9-year-old anoudzwa kunzi wakashohodha kupi. The government should provide basic requirements of every child. And in Murukona, idi akataura anozvigona. Akazvinda ndawina adyiwa election. Hatina chatiri kuona chaari kuita. So Zimbabweans, we must take proper measures to deal with the ZANU PF. We must implement whatever we say here. We need to deal with the ZANU PF. Hazina Benedict, please usabhadhise chibaba chako. Pauchidzura mabhora chimudhara chako Benedict. Because him and me, we are responsible for this mess. Because taingosekerera for 40 years. Tingosekerera for 40 years. Singatore action. Now the need of action is here. Tachembera tazvidhara. Ndakakwira gomo nezuro kugomo ndikafemeruka vanhu vakaseka. Waiona komando iri kufemeruka. So we must combat ZANU PF with whatever we can to ensure that the population is protected, especially girl child. 𝗏𝗏𝗿𝗀 is a hero. How many of you have ever taken their stance to try and save a girl child? Not even one. If you see the purpose, this is where you see it today. Vana vari kuburisirwa mapanga unzi kotama. Mwana kuti ndoda 25 cents obva wanzi wakahodha kupi. 25 cents. Imbozvifunga pana vanhu vakadzi vari panapa vakawanda, vanasisi vanatete muri panapa. Imagine kugeza, kutenga sipo yekugeza, kuzvigeza muviri wako kotama for 25 cents. Ndozvinorwadza mukoma Dickson. Ukaona ndopandaitaura ngati Mugabe spend 25 years, spend 40 years Mugabe. He was fighting Dabaningi Stole. He was fighting Joshua Nkomo. He was putting all his resources to fight Edgar Tekere, neglecting the real issues that are now side effects of misgovernance. And then more than tukutaura. As kuzanu
kwacho asura ndiye anoteererwa. Zvinhu zvinorwadza kuti when Idi Mnangagwa came to power achibvisa Mugabe by coup, takafunga tikati he learned mistakes aMugabe, tisingazivi kuti he wants to perfectize Mugabe's mistakes. And here are the side effects of a coup. Zimbabweans, we are hungry today. The literacy rate yataitaura nezvayo is plunged, nose dived. Ignorance and exploitation has entered into us, has domiciled into us. We are being exploited. The government that I forgot to look after its people, who provide for its people. Then there is nothing that ensure survival of girl child in Zimbabwe. Nobody knows what Mugabe aive nani. Zvatiri kuona nhasi is an end game to the female gender. Vaiva mahura kwena kuti chamisa abvuta microphone ndo vatakamirira tinzwe. Good, this is the end game of female gender. Vana vari kuabuswa at 9 years old. Not even a press conference yatakazwa ichitaura nezvevana ivava. But takaona press conference yeMike. Kunzi chamisa akabvuta Mike, he doesn't respect women. Ndarwadziwa guys. Ndarwadziwa. Ukaona a government that cannot put legislation and cannot put policies to say children, mwana wese ari below 16 or 20 must be in school. Whether you've got school fees or not, you must be in school. Education must be forced into these children. Ukaona kwese ezvinhu zviri kutaurwa panapa naSifastawo, ZANU PF government now has put all the efforts to fight Chamisa, creating an opposition political party inonzi Monzora. Ndakanakirwa nezuro EU, European Union, they said they don't recognize Douglas Monzora as opposition leader. He is not recognized by the EU. He has destroyed democracy in our country, recalled members of parliament who were elected by the people and replaced them with his friends and relatives. So the EU has refused to recognize him as an opposition leader. It's very unfortunate to those who follow Douglas Monzora that this is the final nail on his political coffin. Mugabe aive nani. Ipapa, what is happening now? It is showing that zvese zvaitwa na ED is showing kuti Mugabe was a saint. Takuva vanhu vakuona chokwadi kuti vanhu vaiti Mugabe handifunga kuti Mugabe aive anything to say on these people. Paakadyiwa 2008 akarongedza kanda akuenda. Mnangagwa akati president amudyiwe garayapo. Pakatanga kuti wama short sleeved vanhu vachirepwa, vanhu vachiurwa misha ichipiswa, pakafiwa. Saka ani handichazivi kuti maZimbabweans moita sei. Vana as young as 9 years are street prostitutes now. Vana vama bar dancers. Mwana ane 9 years angasikabvumirwe kupinda mbawa. Vama call girls kuti uri papi dia hanzi nezita. Vakubvunzwa nezita 25 cents per round. Ndofunga most of us panapa hapana asina vamboita chigororo panapa. Round rechigororo unoriziva. Ipo panapa vashoma. Panapa. Unonzwa umwe achiramba pano. Kuti aramboita chigororo inini. Pano. 90% yevanhu vari panapa. Hapana asina kuita chigororo. Round rechigororo unoiziva iwe. Ende kumapurazi mutaurwa muna naipoethi meme maruzevha. Munocherwa midzi, modyiwa midzi. Una murume mukuru achinwa guchu achinhasi kanondiona nhasi ka 9 years old.
zvinhu zvinorwadza izvozvo, zvinhu zvinorwadza. ZANU PF government, nyika yamakireta inonzi Zimbabwe haisi ndo nyika yatakataura toda. You have failed us. Hanzi Eustace want me to explode and expose the nasty side of me, please. Leave 𝗏𝗏. Mudhara wako ndiye akakonzi, ndiye akachengeta vanhu vese ivava. Bali vamwe vanhu aisa mapuma. Mudhara wako iwo Eustace aisa vanhu mapuma. And you wonder why akasiya kuisa mapuma vana idia. Vana Chiwenga. Sei asina kupinza mupuma ana Chiwenga. Andiri maona. Saka quite a lot of things, guys, zviripo zvatiri kutaura panapa zvinobata. Ini nhasi handisi kuzopfuurira panapa nekuti ndarwadziwa. Chiregai ndiite final analysis this audio. Vanhu vasina kunyatsoinzwisa muteerere semunzwe. Ndakupedza neaudio iyayo. Chete, vakanga vari vangani? Ndikati 5. 5 usiku 1. Unenge uchita sei? Unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? Unogona kutiwo kana kuti pa5 wao unogona kuona kana 4 vari vemashort time. Uzoona kana kuti 1 wenight. Kana muchiti night kuri vatambudzwa kuti short time ndo chizviya Lady B. Kuita. Hanzi nemwana uyu unokecha 5 pazuva. 4 ndo short time, 25 cents pa short time. 1 ndo kuzarara naye full day, anokupa $. Saka andi $25 plus $1 rachapuwa pachaita pungwe. Saka anenge ane about $3.50 ndo yari kuhurira one day. So $3.50 tikati $3.50 over at 30 days. Anenge ane pa 30 days kana ane luck asina kusangana nezvigogodera zvazve. Anenge ane $105 mwana ane 9 years, $105 pamwedzi yaanenge anayo. Nokuti anenge ahurira 25 cents around. Pane something charequestwa panapa na Temba. Hanzi namukoma Temba, please brother Yuda, I request mumbotaura that issue tribalism again. We need to unite so we can fight this evil regime out, please. Thank you, Mkoma Mate. Someone said it that day again. And someone has, I think you are the third person requesting kutitaure futi nezve tribalism. Hanzi chokodesha motaura Mkoma ndo chinotidakadza. Hanzi asiye blazi imboko idzika. Ameno Eustace munoziva zvinoita madofu. RG was never a dofu. Hanzi na Mkoma Courage, upenyu uri munyika medu waoma 5 per day. Ko haasvuke here naye mwanawo. 5 my boyfriends a day. Vamwe vamashort time 4 hour, which means anotora pa 20 minutes anenge awana pa 4 $2. Saka anenge ane $2 in 20 minutes. But 20 minutes dzacho idzodzo panenge pafiwa naye. Pa 20 minutes panenge pafiwa. Saka ari kuti hanzi kana awana $2 yakeyo anozowana 1 wekunorara naye. Anozomupa $1 or $2 kana ane mari. That means akawana 2 plus 2 $4 a day yaanenge achihurira. Mwana ane 9 years. Ikaitinzwe. Chamadhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9-year-old telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Ubhadarwa mari. Don't pay 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients, inenge chitanga nguva ikusvika nguva iyoyo chibhadarwa mari. Tucho kana kurutanga kana tumbo chimunhu achina mwana tichangu kana kuti tichangosvika pabhawa. Kana kuti kuma 8-9 achara zvinaiti. Uro mchejo kana $2 usiku wese. Usiku wese. Kasi mnongo Banzwa, hanzi namukoma Blessed Denford Majange was looking for you, Mkoma Yuda. Saw your video pa YouTube about Shidumo and like it. Thank you, Mkoma Blessed. Pa 20 minutes anenge atomboshandirwa zvamandoro kwazvo chaizvo. Because anenge ane 4 different
20 minutes dzanenge ane 4 different men. And unoziva kuti vamwe vacho varume munovaziva imimi. Varume munovaziva unosvipirwa, rimwe rigeze rinenge ribuda masiriri, rimwe rinenge 𝗆𝗲𝗿𝗀, mwana ari kusangana, vana vari kusangana nezvakawanda. Varume ava rimwe rinenge rine siki imwe. Ndambotaura imwe nyaya ndisati ndapedza. Ndichikura ndaive neshamwari yangu akazofa ainzi 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀. Vanhu vanoziva zvebhora sere kukaroi ainzi 𝗍𝒃. Vanhu vaiziva 𝗍𝒃. Akambotambira Zisco Steel, akatambira Mangura, akazobva ikoko Karoi akatambira Zesa, akazotambira Karoi United. Tatine same height. That guy liked me a lot. Mashuta sandakatanga kutambisa bhora inini ndiye aindipa 𝗍𝒃. Aintaura mupana wangu mupana ndomufarira because aindifarira, aintaura I need you to play the way I play shepherd because tine same board, same speed, same power. Hanzi rimwe rinenge rine manyemba mauzipa kuseka mungoma garage rine manyemba zvakaoma. Saka 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 aive tave neshamwari yainzi Ginger. I think the guy is still alive. Anenge ari kubulawayo so ahead. But 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 akafa kudhara bhuru wangu iyo ndikutaura. Aindifarira zvisingaiti. 𝗍𝒃 aiti mumwe musi takagara taenda bozi uyu Ginger airoja pamba pamudhara ainzimiri like. Saka takagara takaleza. Ginger ndobva atanga nyaya dzake Shapiro. Ndikati mudhara ndepi zvikanzi ndarohwa nesiki. Warohwa nesiki zvikanzi ndarohwa nesiki vakuru. Siki ndopata atanga kuziva chinhu zvonzi siki. Uza upenyu hwangu husina sambona munhu anorwara nesiki. Ozati ndikamuti tione. Akabva avhura so ndobva tatarisa. Ozati anga akaora ring yepinasi yese yakaora buda hurwa so. Ndopata akatanga kuona kuti ndokunomusiki yezvironda. Apedza kudaro 𝗍𝒃 ndobva aseka. Akabva aseka 𝗍𝒃 zvikanzi iwe ukaendepo hurererere apa hure racho ranga riri 1 ravaichinjana iroro. Ukaenda pana nhingi zvikanzi kana neniwo futi. Vatotanga kutondiredza kuti varume maora kaimi. Uri kuona? Vakomana ava vakazonorapwa. Vaipiwa siki nehure 1. Hure 1. Hure racho rainzi Pelagia. Noraiva pasiki. Vaiti uyo akaenda 𝗍𝒃 oenda. Obva apo Ginger oenda. Taiona goalkeeper wedu ainzi Nyasha, taimuti Njuma. Nyasha oendawo ipapo. But unfortunately 2 of these guys vakafa. 𝗍𝒃 akafa. Nyasha ndiye akatanga kufa. Goalkeeper wedu akatanga kufa. Kukazofa 𝗍𝒃. Ginger ndiye ndisingaziva. Ndakazobvunza bhuru akakanzi Ginger aringa ari kubulawayo here mupenyu. Bozi vakomana ndofunga Ginger haana kuzodzokerera ipapo. Vainamwa siki nemunhu 1. Timu yese yebhora yaenda pamunhu 1. Ainzi Pelagia mukadzi yaiva nemaso makuru akakanaka zvakunaka zvezvi. Saka vanhu vaiti rine makumbo vachienda. 𝗍𝒃 akaenda, Nyasha oenda, Ginger oenda. Vakomana vairwa nesiki 1 same style. Ndakazoona shamwari yangu wandogara achiburitsa picture yake apa akafa kudhara futi. Aive nesame style yesiki iyoyo. Saka ndakazomubvunza iwe wasi wakaendawo here paipai. Iye akanditi no, iyi yangu ndakaionawo somewhere. Ndakazopedzisira ndazvuzvurudza bosi. Aiti akafamba taipfeka mashorts kudhara. Waiti kana munotamba bhora mina makapfeka mashorts. Waitoona shoti rake raitoita chidzvanga chehurwa kudai. Ndakazopedzisira mai vacho ndakazoti mwako ane smell ari kunhuhwa. Ndakazopedzisira ndavaudza kuti ane siki uyu. Saka takazopedzisira tata kudhonza kuenda naye kuchipatara kuti anorapwa. Airamba kurapwa achipiwa zvimushonga zviguchu, achipiwa zvimwe zvakaivhura ogeza achizora achiita sei. Ndakapedzisira ndatozoti amaya izvashanda hande kuchipatara. Ini ndakakura ndisikasvike padhuze vechihure ava ndaiona ndiri kure vamwe vachiita. So I can imagine vana ava nema9 years anonga achisangana ne5 a day. Pa5 a day hapana vane maronda here, vane zvindakwenya, vane chii, siki dzakawanda vakomana. Neighbor yangu inini akafa nemaruva. Neighbor wangu inini handichatauri zita akafa akaita maruva. Hanzvadzi yangu yaiti kanomuona painodzoka kanzi ndikati chii kanzi chihure chakaipa shepherd. Kati chii zvikanzi bhururu aenda. Kati aenda zvikanzi kuita maflowers maruva. Hauchaoni sikarudzi yake kuti pachine chunhu apa. Kana mwina chaiva pachina.
Uta maruva hanzi mawatsa hanzi aita kunge maruva. Hanzi uchiti kana akunogeza akadaiswa nda maruva so mawatsa aya. Antaura hanzvadzi yangu antaura kanzi usahura hanzvadzi unoenda. Unoenda nemaruva. Andi muri kunzwa. Saka I can imagine these kids. And this is painful. We really, now Tanaka Trevor Moy, and we really need to take the girl issue, child issue seriously from an individual level. I think Tanaka, we need to remove ZANU PF. All these are the side effects of misgovernance. Is why. Saka anenge achita sei kana uri usiku ese anogona kumuka kangani usiku iwowo? Kana ka 3. Hanzi permanent boyfriend yaanozotora yaanozonorara nayo hanzi inogona kumuka kana ka 3 ai undernet hanzi ka 3 ini ndaive nababa vakanaka unoziva ndogara ndichitaurira vanhu ndikati vanhu vasina kuwana baba vanenge vangu makaita munyama vakomana. Baba vangu inini vainditaurira ndaita kunge munin'ina wavo. I was his only son. Saka ndaita kunge munin'ina kwavari. Vaindiudza zvese izvi baba vangu kuti shepherd kumasjid kuti taiudzidziswa but handichatauri zvekumasjid. Zvazvo zvekumasjid handichatauri zveikoko but zvandaidzidziswa nababa vangu inini vainditaurira kuti kana uri munhu wechirume chaicha unofanira murume mumba. Ndiri kufunga kamwana katota hanzi anogona kumuka ka 3. Mikono yakaita sesu inogona kumuka kana ka 4 kana ka 5 usiku. Mwana anenge aparara kawa. Andi muri kuona. Pane zvandaidzidziswa nababa vangu nanhasi zvekuti ndaiti tikatasa mudzimai wangu ndaitozozopesera ndakunzwa tsitsi. Anditi maona. Izvi ngazvinofanira kumiswa munyika medu. Madzibaba Max muri sei? Kubhadhara $2 kuseni. Kana turione mari waonowane mari ndangatokupa $2. Saka unogona kupiwa mari usiku wese? $50 kana $1. Hanzi usiku hwese hwanorara murume ini indorema 110 kgs. Ndorema 110 kgs. Ndiri kuimagina mwana ane 9 years. Hapana mwana ane 9 years anorema more than 50 or 60 kgs. Hapana. So I'll be like twice weight yemwana iye ndiri pamusoro pake. Andimana ndapedza apo pungwe ndompa $2. Hakuna abuse inopfura ipapo. Zvamazotaura namukoma Felix Mujus makempi especially kana kukembi yeku ZRP ukaenda kuprison camp achikurubi pai vakapera vanhu muya. Ndikada kuudza vanhu vakapera mumakempi meme munogona kutorohwa neana. Hanzi Yuda, where did you get an 𝗵𝗶𝗿𝗀? Yabva kuZimbabwe. No bilo. All right. Omana madzibaba Max muri busy kutarisa 𝗵𝗶𝗿𝗀 komana. Tarisa inzwai nyaya dzatiri kutaura panapa. Hanzi I'm great madzibaba. Good to see you. Thank you Nkoma Max. ZANU PF doesn't care. Ndo zvatiri kutaura Mukoma Blessed. Toita sei? Vanhu vari kuramba vachiti pfe. Toita sei nevanhu vari kuti pfe? Otili. Daira. Yeah, that's the reality. So the reality on the ground. Our intervention really has been, in as much as No reality has been to respond to the reality right because now. The reality is really they are doing it. Yeah. So what we've been doing using our 𝗵𝗶𝗿𝗀 safe spaces is to give them information around their health, how to protect themselves. This is what I'm against. Hanzi namukoma Faraya, mukoma Shapiro, nyaya Shapiro kufambirwa idzi. Ngatisanete ndo chokwadi. I'm against whatever this interviewer was saying. Kuti hanzi ngatidzise sexual health vanavo to protect themselves. Avana mwana ane 9 years. Do you think akasvikirwa nemurume akaita sendakabata banga ndomutaura kuti kotama angandibvunza kuti nekondomu here? Hambofa akandibvunza kondomu.
And the prison is full of political activists while rapists are walking free. Mazanu ndo rapists. And ngavarowe vachikwidziridza mabhurugwa. Animuona? Pasinawo materrorists vanhu vagumbuka wako man. Because hanzi ndinodzise vana ava kuzviprotecta. Asvikirwa nerume rakaita seni. Ndakabata okapi, ndakavhura banga. Chimvunzi chimuti Kotama ukakawana kanhu akaodha kupi? Kotama ndiruda kanhu akaona kwako. Ana here nguva yachazondibvunza kuti une kondomu here. Panongoda common sense. This is a 9-year-old child. She has got no guts to ask me kuti une kondomu here. Kana ndikati handina kondomu, pane paacharamba here ndakavhura banga. Hapana paacharamba. Anditi, anongoshuwira, achingoyuwira ndakabata banga, ndichita zvandoda. Ndozvatoda here, ndo Zimbabwe yacho here. Ndozvakaenderwa nana baba vedu, ndozvakafira kuhondo here izvozvo. Hakuna utsinye unopfuura apa. And also giving them education around if they've been sexually abused, because some of the clients, it's not every time when it's consensual. There are cases whereby the client actually... A very important point. Sex must be consensual. You must consent to sex. Kana chida kunakirwa, iwo mukadzi anonakirwa, kana ndichinakirwawo notabvumirana. Iwewe neni tabvumirana. Anditi, iwewe watozvishuta kuti I need shepherd come. Mama uya mukadzi. Anditi tonakidzwa. Because we do it for pleasure. I think there are only two animals in the world, dolphins and human beings. They do sex for pleasure. Zvimwe zvese zvinoita sex for breeding. Mapere under sex 6 times or 7 times a day. For pleasure, I think so. Foot. Mapere, my dolphin and human beings, we do sex for pleasure. But mapere anobva atozvara. And one, a very good example. Thank you, Nkoma Maxu. Obeti Gutu ya Gutu. Pandone video, he's a pedophile. This is why you see he joined ZANU PF. Gutu anakwenda ku ZANU PF ndoda kujoina ZANU. Gutu akaenda ku ZANU PF because they threatened to expose him. Ari minister, ari deputy minister we information, I think, pa government of national unit. Obeti Gutu akaabuse vana. And ZANU PF inema sex videos are Obeti Gutu. Ndosaka akatosarudza akati zviri nandi joine ZANU. And Jonathan Moyo akatomutaurira akati zvino manje unenge uri painternet iwe. Hanzi Gutu akadai. Hanzi unenge uri painternet. So some men, they might varume one problem. They are not confident with how they were built. And mondiregerera kutaura mashoko akashata kudaro. Uri kune vamwe varume who are not confident of how they were built. Kana une murume wako chingomti unekadora. Ndo varume vanozomhanyira ma 9 year older. Kudzai murume. Zvinhu zvinosiririsa zvatiri kutaura panapa. Gutu Obeti Gutu pandone ma 6 videos aObeti Gutu. Siteni yakabata kudai, yakabatwa muswe. Akanojoina ZANU not because under ZANU PF. Obeti Gutu was never ZANU PF. And yakanyora akataura ega kuti I've never been ZANU PF. He has never been ZANU PF. But the situation ndo yakamuklika kudai. Bozi wakataura tukangoti any fuck up tikuzviburisa izvi. Andii muri kuona? Saka problem ine varume vanonyenga vana, ana manyenga vana. They are not confident of how they were built. Inini mdara wangu aini inspector every time and then. Baba wangu aini inspector. Vachida kuona, yatuone achimwene bwerani. Funa kuti pangi tiangane tu. Baba wangu aitaura kuti yeah, now you are a man. My father used to tell me, now you are a man, any woman you can tackle. Any woman you can tackle. I've got confidence kuti kana ndikarana chero mukadzi andonzwa kuti uyu ndishepherd. Because baba taitariswa, takakura chitariswa, chiongororwa. Andi muri kunzwa? Takakura chiongororwa isusu. Abasho. Mkomandudzo manonoka taakupedza. Takakura chiongororwa. Usafa wakaudzwa kuzazi unekadora. Don't ever be belittled like that. Because you end up wakunyenga vana ineza. Uchitya kutora vakadzi chaivo uchitya. Mwe munhu akatadza kutorora. Munoziva mufesi anonzi Matigaru uyo.
haana mukadzi wakagara naye. Mukadzi wese ati akagara ati handina chandogarira pano. Nanhasi bachura haana kana mwana, haana kana chii. Hakuna mukadzi anogara nemunhu akadaro. Ndo vanopedzisira vakunyenga vana ivo vaya. Handini manzwa. Saka isakakura achitariswa nana baba. Hapana ane experience yazvo izvi. Unenge uchitodzidzirawo ipo paya. Uchitokura uchisanganawo nazvo mukufamba. Vana experience ndo madhara akunofa vakasangana nazvo zvese. Ndaive nina sekuru vangu inini, sekuru vangu inini vaitokubvunza, sekuru vangu inini vaikubvunza vaiti yapano. Vokuongorora, vakakuona kuti hausati wasvika pahurume hwekusimba kuti unogona kutora chero mukadzi. Sekuru vangu vaikutema nyora, vaikugadzira. Izo dzakazofa, sekuru dzangu dzakazofa, dzaita dzakada kusimuka kumira so. It's not how big the weapon is exactly. It's how best you can utilize your arsenal. Because taiona vamwana, ini ndakatamba nanhu vakawanda ini. Kwa hiyo mwawe mukwende utaiti kana akatakura ukamutarisa kutamba bhora. Wati ukatarisa tichitamba bhora ndo pataionerera kubhora. Mumwe munhu achinje pane vamwe. Achinje pane vamwe mumwe munhu. Andobva kumba akapfeka short. Patopfeka mashort ebhora andopfeka rimwe short pamusoro perake iroro. Hakwanisi kuchinja nekunyara. Ukamubvunza anenge achitaura kuti baba amene ndakapuwa mubvee kumusha uku ndotoda kutoremerwa panapa. Manya muground murume mukuru anogona kutadza kumhanya matako awo marove matako nekunyara nekutya. As that is Matigaro, this is why he abused women. Arikupedzera shungu dzake dzekuti is useless. Hakuna kana mukadzi wanogara naye. Hama vakadzi vese vakazama kuri ari kuchaina. Vese vakatiza vakadzi. Haana kana mukadzi wanogona kugara naye nhasi. Kana takashaya guidance isati nevakuru, takakura istima yawo, takakura nevakuru. Vainokuinspector. Uyatione zvapapi. Uyatione. Pese takunyara. Tutokasvika so tutaza kusaiduri hei panapa nhasi chakabvondoka. Mukutswara ini so muchibviswa mabhurugwa muchiutariswa kunzi mapapi. Andiwaona. Ndotokachiona kana vakadzi vedu vechishona vazhinji vaiti arorwa nemuchawa hakwanisi kumuramba muchawa iyeye. Zvine zvazvoreva. Tasikangonzi machawa. Hakuna muchawa, wana machawa atozopesera kuti vakadzi 2, 3, 4 mashona. Akarongererana pamba. Ndikataura baba vangu inini vakadzi vavo ndotanga namai guru vangu vari kuMalawi. Koya mai vangu. Koya mainini mai Clara. Koya mainini mai Agnes. Koya mainini mai John. Baba vangu vaive nevakadzi 5. 5 women. Vese vakaita vana navo, vese vari 5. Vakaita vana vese. Koza mukoma wangu mwanonzi Martin, ana baba ana mai vake, which 6. Saka ndingangoti all in all, vakadzi officially vababa wangu they were 6. Agora, ibonzwa izvukutaurwa panapa. Unochema. Forces themselves on them. So Munomanikidzwa naye vasikana? Tinomanikidzwa. Munoiti chii chinoitika ipapo? Anoti akauya vanenge vachitozikanwa nebhawa rese kuti nemagogodera kuti varume vakauya magogodera anofanira kutiza. Sesuwo tanga singazvizive. Hanzi kune varume vanonzi magogodera ekuti vakapinda mubhawa munotiza. Saka tuma 9 year old waipinda mubhawa hatituzive magogodera kuti anotizwa. Ndopatinosvika titi hekwa tichinhongwa. Tiri kubvunzwa kuti munomanikidzwa here, tikati tinge chimanikidzwa. Varume vacho vakaita sei ndo magogodera ewaya. Vana 𝗭𝗵𝗿𝗹𝗀 magogodera. Vana Paul Singazi ainyenga mwana wandashanda naye muofisi mangu ainyengwa na Paul Singazi on daily basis. Kana ane nharo Paul Singazi ngauye pano ntaure naye. Ndimubvunze. Kuti wangasinganyenge ningi rine zita ndomuudza pano. Ende anga ari mukadzi wemunhu futi mwana yeye. Paul Singazi aita kuti hana basa nemurume wako. Anotogona kuuraya murume wacho tosara tokuroora isusu ana Paul Singazi tine mari. Kana ane nharo Paul Singazi ngauye pano ndimubvunze. Nema messages akaipinda mufoni mangu. Akapuwa namba yangu yefoni Paul Singazi achisenda ma messages pa foni yangu inini. Ati mazabayuda ndikonda zinango za mubhedhuru
ndindarama zingati sindiziya zambedhura chimwene but mupita kumuzi katenga mangwara ambedhuru kumuzi azi mukoma musanzwisa maiguru izvozvo haiwa amene zvake zvaari kuita woku she's real on my Facebook. My wife is real on my Facebook. Rarely on my Facebook. Mukatoona kutomudaidza paFacebook kutoenda tomumanikidza kuti uya. She doesn't like social media. She hates it. Anditi maona. Saka ngatinzwei. Kuti wakauya wototaurirana nawo zvakanaka kuti madhiri after 50 cents mapinda mumba nobva maita madhiri okuburitsira banga kana okudzipa obvunza kuti uri kuhodha here ndo pane nyaya yacho yekuti hadzi magogodera vana Kembo muhadhiraiva vana Porusi Ngazi vana Chinotimba hanzi rinenge rakubvunza kuti uri kuhodha kupi kanaka hanzi anokuburitsira banga utipe bring give us wotodzipwa unzi tipe waabuswa kubheki hanzi cover the top hammer the bottom will be hammered ubo banga rakaiswa pahuro so auchema uite sei. This is pathetic. It's happening in Zimbabwe. If you go to prison today, political prisoners are in prison. All these rapists and magogodera, they are there outside. All the murderers who killed Tondera Indira, who killed Betam Chokururam, who killed Godfrey Kauzan, all those guys who killed Mdarangu Mbwanda, they are outside. They're not inside the prison. But now no prison vana Joana Mamombe ukuti akangopfura parodhi otosukwanzwa vafambireni papa. They are in prison today. Magogodera aya, they are not in prison. Then motaratine government. Hanzi uri kuhodha here. obva ati kana uri kuhodha tipe nembasera Tipe nembasera kotama. kuti tione kubhadhara. Patience. Saka imba yaunogara iwewe unogara weka. apa zvinhu zvichagara ndeka Unoita sei? togara 3 Muroom 1. Munoita sei madhiri manje mukakecha mese ka 1? zvokuti chese ka1 havisa zvakaitika izvozvo. Okay, unoita sei muchi yachienda achidzoka mumwe achibuda ukawana night manje unoita sei? Hanzi vanogara vari 3 kuti vaone kuteerera rent. Ukawana night iwewe uchaudza vamwe kuti aiwa imimi nhasi tsvagai kwekuenda. Because nechigogodera mumba chinonipa $2 whole night. Ani chinomuka pachoda. Chimwe chinenge chakadhakwa. Varume ava ka. Ndaive nemwe roja redu kumba ukaroiwa. Aiti kana amuka zvake aimuka akadhota. Mukadzi aipenga mudhara aimwa doro like shit ye. Aimuka akadhota zvake. Aiti akati kuweta kudhota mudhara yeso. Kusvika amai vazoti aiwa tsvagai imba. Tsvagai imba vaiti kana vamuka vakuburitsa makuisarira mudining. Ivo vairoja mune imwe spare bedroom. Vaiti mai vavo kana vakumuka kuseni vakuburitsa magumbezi anenge achinhuhwa weti nemadhodhi. Murume mukuru. Svika mai vati fambirai mberi. Fambirai mberi. Inai motsvaga kumwe kwekugara. Zvitazvitadza pano. Every day ndarano yakadhakwa achidhota. Apa vana vanenge vakechwa nerakadaro iroro gogodera roya rodhota futi roweta magumbezi emwana zvinonsatsitsi 9 years kana Mama anozoendera kupi? Kunoita Ngati ngwana night ndogona kana kutongomirira vamwe kana kungodza vamwe kuti ndane night. Saka chionai kumwe kwekuenda. Munomboenda here nevarume ava kutsimba dzavo nai Lady P? aiwa hatitombozi vanenge vamwe vacho vanenge vachigara kuma-out vanenge vangonzwa kuti ku-Epworth kwakachipa. hanzi ku-Epworth kwakachipa. Just imagine. Hanzi murambadoro ndakaona zvakawanda akatavonga bruru. Hanzi ku-Epworth kwakachipa. Nyaya dzakaoma idzi. Hanzi ku-Epworth kwakachipa. Chakuudzai imwe nyaya yakaitwa bruru wangu. Chakuudzai. Muzondifungisa mwe musi ndakafarisa ndokuudzai. Saka vanotova nemota dzavo? Vamwe vanenge vatori nemota. Vatori varume vekutoti mazurume chaiwo chaiwo? Shuwa here? Imbotisanangurirai kuti varume ava vakamira sei.
ndonzwisisa kuti varume ndikuedza kufunga mupfungwa mangu kuti varume vakaita sei vari kuuya vachizobata iwewe mwana ane 9 years. Hanzi murume akati, very good question, very good question. Murume akaita sei? Murume chaiye akasvika sakaita nini? Maona mwana wangu ndakuradzai mwana wangu ane 8 years oita 9 years obva hanzi murume mukuru akaita seni akasvika anofamba nemota apa nongofamba nemaX5 uchiruwa road X5 haitye kana hambu kana chika nchibuda nchinda ndakananga kuEpworth hanzi kwakachipa mahure komana kumasowe takambonzi kumasowe ndakumbokuudzai pachiparidzwa kumasowe zvakanzi kana uri murume uchichiva nesi tengera mukadzi wako uniform yanesi umupfekedzi kana uchichiva zvarwadza anesi zvarwadza. I think anenge tilde ainterviewa vana hanzi kana uchichiva nesi mupfekedze uniform yanesi mukadzi wako anda nesi kana uchichiva vai vanopoda podesa wako kana zvadaite mwana uchichiva vana vechikoro mupfekedze tenga uniform yechikoro mupfekedze mwana mukadzi wako. Hanzi vakadzi venyava unomboziva kuti pane mumwe munhu anenge akatotaimira kuti yudha akangobuda chete zimai rake ndikuri nhonga tiyani iwewe uri kubuda uchiti rabishi mumwe munhu akateya kuti ukangoti tsvai kubuda chete apinda handiti waona. Saka hanzi itisa mukadzi wako zvaunochiva kuti kana achipoda uchichiva unoisa nzwara muisise nzwara kana uchichiva anopoda kumeso muitise apode kana uchida mukobvu hanzi tengere chikafu anofuta ranga wanga uri kupi nhasi wanga uripo unodaira foni yangu ndambokufonera unodaira kana foni yangu ranga ndibhururu wangu. Saka mweya muchena wamwari wakati itisa mukadzi wako zvaunoda kuti aite ukada kuti apfeke unge hure kana uchiva mahure hanzi mupfekedze mini womuti mai mwana kandakuya everyday unomira paroad up unomona aripo akarowa mini unonyatsoona kuti wangu uyu handiriona ndakauza mweya muchena wamwari wakadaro kuti mupfekedze zvaunofungidzira iwewe kundo zvauda kuti zvaunochiva mbokuti mukadzi wako ndazviitere zvikanzi mukadzi wako wanongofa kuti rabhishi mupfekedze mini afamba apo unotanterwa nevarume vangani handiti maona. Saka izvozvo zvinhu zvinokosha inzwa inyaya yekutaurwa nemwana inyaya inorwadza. Murume here wekuti tikatoona achifamba apo toti babavo here kana ndisanangurirei kuti munhu akateerera anzwe atori murume kutoti mungatomuna achifamba mugona kutoti murume pamwe atoti akutobuda kana muofisi chaivo saka ndono ngatobuda muofisi vanokuudza munobvunzana mazita vamwe vanobvunzawo mazita vamwe havabvunzi ukaona anobvunza zita ndiye anenge achidaita permanent boyfriend. Ranga tarisa foni yako kuti hapana kana pasina saka ndofunga yanga ndachiringa someone ifunga kuti ndiwe chacheka foni yakanzi Ranga pako ndachiringa someone ndaida kuudza nyaya latest mbira nchandokufonera ndapedza da kuudza latest andirimaona hanzi hazi tilde amenu ndiani indangoisenderwa zvikanziterera Shapiro andirimaona anziterera Shapiro. Saka zvanzi kana uchichiva nesi tengera mukadzi wako uniform yanesi kana uchichiva hure nokuti akapfeka miniskirt tengera mukadzi wako miniskirt uone kuti akafamba apa anyengweri hanzi unongomutengera miniskirt womusa mberi wofamba mashure wondanterwa navarume wangani wotomeka sure kuti shuwa mukadzi wako akabatana hanzi kana uchichiva nemagaro makuru tenga chikafu anokura magaro tenga chikafu mukadzi anota weight yaunoda ende vamwe vakadzi havatombodi kuona vachiita weight vandostrugula neweight handiti maona. Saka hanzi varume chaivo vari kubuda apa chiimagina handizive kuvakadzi munochiva varume vakaita sei mbondiudzai kana muchinyara undiudza panapa moisa kuinbox kwangu ndimboonawo the other side revakadzi because we are not isusu hatisi vakadzika ndogona kuchiva kuti uyu akanaka uyu akadai uyu rakabatana hanzi unondifonera sawira wapedza ndokubata Peter ndoda kubata
ndokubata ndapedza. Mukoma dheni, mukoma wangu ari asi mamakarara here mudhara. Hanzi anotorwa so ngagare so ndudzo. Wakusvika kutorerwa here ndudzo. Mukadzi anoinda. Bozi kana uchiwa hure kakamupfekedza sehure akangofamba painda mukadzi. Handiti waona. Saka nyaya yati kutaura panapa inyaya yekuti mukadzi wako hanzi muitise zvaunochiva kuti aite. But handizozivi vakadzi munochivawo varume vakaita sei. Ndombonzwa kuvakadzi kuti vanochivawo varume vakaita sei. Hanzi anobaya. Pauya bhuru rangu Tindo Musarurwa. Unochiva mukadzi akaita sei. Unoona mwarume indoda katete. Mwati ndoda zvidhudla. Kunge zvakaita ngeni indoda zvidhudla. Ndoda zvidhudla saka ndine chidhudlawo. But kuna umwe anochiva tete ko vakadzi munochivawo zvakaita sei. Hanzi just like men with good heart and romantic. Hanzi kutaura madhiri. Vakadzi hanzi vanochiva murume ari romantic. Takambotukwa nomumwe mukadzi apa mumwe amai vamwe vanonga vanobhema mbanje vari kuAmerica uko kumbondituka akambondishaudha mukadzi hanzi loveness amena mumwe chimanyika so noti ndikanzwa achitaura language yaanotaura yechimanyika anotaura language yekwamai yangu. Saka ndikamunzwa achitaura sometimes I switch off my phone. It's a program called Issues pane nyaya by Rejoice. All right. Pane mukadzi wokumbondituka. I think maZimbabweans they still remember pane audio yakamboseculator. Madam vachipenga vachiti hey 𝗚𝗵𝗿𝗹𝗀 wachivechi hechi and so forth. Saka akabva atora audio ndobva atanga kuiseculator around the world. Ndikati saka ndakazoenda kune mumwe munhu weZANU PF akabudisa audio ainzi Wenje uya. Ndikamuti Wenje wateerera here audio yacho zvakanaka. Mukadzi wangu ari kupopota chii. Zvikanzi hey you're not satisfying mukadzi kumba. Ndikati ma7 rounds ari kunzwa ari kutaurwapo kunze hey taiona uchirwa ma7 rounds aimaona kupi. It's not satisfied. But ari kutaura nyaya dzekurwa munhu ma7 rounds. Ndikamuti chimbondipa wako mukadzi. Mbondipa wako Wenje. Mpana murakashi weZANU yo. Ndakamuti mbondipa wako mukadzi. Ndiye achazokuudza. Wako mukadzi mbondipa. Nomboita kana 2 days naye kana 3 days. Ndiye achazokuudza kuti munhu anoshepad akamira sei. Chirega kuteerera audio saere nyoka negavi. Iyo nyoka yacho iripo. Bring your wife. Ndakamudzana I'm ready. Kana kwada ndisangana naye kuZambia, kana kwada ndisangana nemukadzi wako kuSouth Africa ndokwira ndege ndouya. Ndozadzisa chirevo. Topima nyoka yacho iripo. Mukadzi wako ozokuudza. Otherwise ukazona kudzoka kuzoda kugara newe ambobva kwaShepherd. Amenda anenge ari mukadzi akaita sei. Anogona kutonamira zvachose adzoke kwauri futi. Andinoona. Hanzi we know it madzibaba. Andinoona. Saka sometimes nyaya dzakadai so idzi dzoda ku-approach with care sometimes. Mbonzwai. Permanent boyfriend ndoipi manje Lady B? Ndochikomba chaunongochigara nacho uchichihurira uchichichengeta. Dzimwe nguva kana chikanotsvaga mapeace job chokupawo kana mari. Vana ava ukanzwa vachitaura permanent boyfriend kana vanhu vanoziva how mahure muno muUK how they operate. Muno mune mahure ka but havasi vana vadiki like vari kuZimbabwe. Muno muUK are registered. Vandozikanwa unzi ukafamba road yakati Yam Road ukanokona na Yam Street uchingokona pane mahure anomira ipapo paSheraton. Mapurisa andoziva havambovasungi because they are registered prostitutes. Ukatosvika ukatorikecha hure roro ukaenda naro if you don't pay that prostitute unosungwa. Saka mwe mahure muno maregistered vandoine road dzavo dzavano-operate. So at the end mahure iwo anenge ane maboyfriends aanogara nawo the same style kutaurwa nemwana yekuti ukamukecha ukamunyima mari anongoringa chete kuboyfriend. Boyfriend yake inenge isiri kure. Vanenge vane mapanga ane madrugs akamira makona. Kungoring phone ungoringa kuti aramba kubhadhara. Unoitwa kanyama nemaboyfriends acho. So it's for safety.
These kids, they do it for safety. Magogodera aya kana rauya pa varada kuti so amba adaidza kuti uya kuno kwaita gogodera rodon baya nebanga rikuramba kubhadhira hanzi wakahodha kupi chunu anditi maona. Saka problem iyoyo haidi vana vadiki. Chihure hachidi vana ava tivati mahure vana vazvinorwadza kushaya government. Munomu government yemunomu mapurisa anouya hanzi anonzi maregular munomu. Mapurisa ukangomunyima maregular ye wabaya. Anditi maona zvakaoma. Kana uchiti uchichihurira uchichichengeta imbonditsanangurira ipapo. This is Lady B. She's 9 years old and she's selling sex. 9 years old girl selling sex. Achigara neboyfriend for safety. Anenge achichengeta. Iye ndiye anenge achirwa mashort time achita sei achiene mari achimupa achichengeta. Ozo hanzi anopora kunipa mari yemuriwo. Izvi zvinhu zvinorwadza izvi. Aya ndo mawani chaiyo ngoma Lenton aya. Zvandirwadza. Hanzi na Abisheo Ndudzo ndoda kuuya ikoko ndisotere akoma. Ndakarongeka mbichana. Alright. Kana uchiti chinenge uchichihurira uchichichengeta uri kuti chi? Ndenge ndichiti pandinobuda ndichienda kumadhiri ndonzoti iwe chimboenda kubhawa umbonogara ndoziya ndokudedza kana yangu yekurara. Naive nefriend yanga ndataura akazofa wandakadhonza kuenda naye kuchipatara arohwa nesiki. Yanzi mukoma vane mafoni here. I don't think kuti vane mafoni mukoma Fatso. I don't think so. Chingoabuswa vana handifungi kuti pane vane mafoni. Saka nyaya iripo handimambozwa ndataura nyaya yefriend yangu. Ndogara ndichipisa picture ndinaye panapa. Friend yangu akafa yeye. Aiti kana amai vake vakatanga kunzwa kunhuhwa ainhuhwa anga kuora chinhuhwa chibuda urwa ukuzasuku. Saka bhurukwa rake raitoita chimutsetse chekuratidza kuti kune siki yainzi drop. Kana muchiruziva drop siki yainzi drop kumusha uko. Yekuti unenge uchingobuda urwa kumuromo wesikarudzi yako uchingobuda urwa. Saka at the end bhurukwa rako rinenge rine chidzvanga cheurwa uya unobva watanga kunhuhwa. Saka shamwari yangu iyo ainhuhwa. Mai vake ndobva vataura anonhuhwa muwako uyu. Patakazomudhonza kuenda naye kuchipatara anga ane sika atoora mwangu iye. Ndopatakazoenda naye kuchipatara kunomurapa aingopuhwa guchu achipuhwa mushonga wekuvhura achizora. Akaora anga akunhuhwa nesika yainzi yedrop yayo. Saka hanzi ndo mawani shuwa mngoma mawani chaiyo. Saka you find out kuti vana vakadai so they are exposed kuzvirwere zvakaita sesiki idzodzo. Zvinhu zvinotorwadza. Kana vakaita sika vanongoora vachienda hapana norapisa hapana ndasei 9 years. Maria ndinenge Saka zvaiita friend yangu manje aive nehure raigara naro. Aive nehure raigara naro. Hure ro raimuita like this. Life is very unfair. Raimuita like this. Aiti kana hure rikakecha inzi tsvagako kunorara. Aenda kunorara umba kwavo. Mangwana ozoya kuseni. Hure ratombowana tumari. Otouya otorowa breakfast tea nemazai. Unoziva kuti upenyu is very unfair. Shamwari yangu iyo aichengetwa na stepfather. Akakura aichengetwa na stepfather. Amai vacho vaive ne 3 children, 3 different fathers. Saka vana vese 1 ndiye aiziva baba vake. The other 2 vanga vasingaziva na baba vavo. Saka vana vakakura vachirerwa na stepfather. Saka stepfather vave vaimuendesa kuchikoro. Problem yavaiita manje ava vanhu ava. Vaimukombeya iye neni. Because imba dzedu dzakatarisana so. Saka every time atienda kuchikoro kana panobuda maresults ekuchikoro, vaibva vatarisa maresults angu, votarisa maresults ake, vaiona iye akafoira. Indairwa chikoro, indaigona. Ini chikoro ndaichirwa mungabvunza vandakadzidza navo vese vanokutaurirai kuti icho chachiri chikara chechikoro icho. Maths chacho ndaikuwekera ndaitodzisa umwe vana vechikoro. Saka vaikombeya iye he was not anga asina aptitude like me. Anga asiri sharp like me, the guy. Saka patakapedza chikoro, ini tichinyora indakasara ndopedza O level. Iye haana kuzosvika O level. Baba vacho vanga vatokuboyeka, stepfather vanga vaboyekana kuti kubva grade 1 kusvika kuform 2 haana kana musi wakamboya akabata prize
bhuku rekunzi number 1 number 2 kana chi vakatarisa maprizes andaiwana kuchikoro. Shepherd Yuda number 1 ndasikazi Shepherd ndaisi Shepherd Ndoro number 1 number 2 number 1 number 2 number 1 mabhuku mumba mangu anga akazara emaprize bo chikoro chacho ndaichirova. Saka patakazosvika form 2 baba vake vakabva vamuti anchakwanisa kumubhadharira chikoro ngatsvage basa aende kunoshanda. Saka akabva aita mombe yemashanga. Bhururu wangu akabva aita mombe yemashanga ndopaanga kugara nemahure iwayo akuita sei vamwe tichienda kuchikoro. Panasara ndopedza chikoro unoona ukaenda kukadzidza upenyu hwako hunorongeka. Ndosara ndopedza chikoro ndotsvaga basa ndowana basa ndoenda kubasa ndichidzoka paipa ndakatakura kagrosari ndichipawo mai vangu iye akanga asina chaanacho haana chaaita. Andimaona. Saka ndiri kuimagina vana ava kuti havasi kuenda kuchikoro havana chavari kuita. Vachaita chii mangwana? Idzi isiki 5 vanhu a day maboyfriends isiki dzega dzavanenge vachidururirwa vana ava. Zvinhu zvinorwadza. Eta madhiri ndiyandinomupa achibhisawo mari yemuriwo achindipawo ipapo. Wakutomushandira iye? Say why oti ndini muri kushanda. There is a new dimension that I'm hearing today. Kuti vana ava vanotozuba pane mumwe munhu anozomuita take ownership. Zvinofamba sei? Handiri manzwa kuti mwana ndiye anenge akutohura akuchengeta mumwe murume just for protection. Magogodera akauya handizobayiwe nebanga neendera someone who protects me. This is so sad, ladies and gentlemen. This is very sad. Vana vanofana kuvachitamba mahumbwe. Thanks mukoma Amidu. Ndosaizive mahumbwe idzi vakuitwa vakadzi nevamwe varume. Uzakana kumahumbwe inini pese pataitamba mahumbwe kumba ukaroyo ndo maeji ataitamba mahumbwe kama 9 eza. Ini ndaitamba ndiri judge pamahumbwe. Mahumbwe ese andaenda hapana aida kundita baba aiwana ndiri judge. Ndine moshamwari yangu andogara nechiposta panapa tiri muuniform ainzi Fanos vanhu. Fani ndiye aifarira kuacta sababa. Indi ndiri judge. Hanzi abhorrend and sickening revelations on these youngsters udushura hanzi ujamba musanduku chaiwo zvakaoma mukoma John. Andiri shamwari yangu Fani ndiye aida kuacta ari baba. Unfortunately akazoshaya shamwari yangu iye. Ndogara nchimuposta sterling ndiye aida kuacta ari baba. Indaifarira kuacta ndiri judge. Ndindaiti mbavha dzinonzwa batwa mbavha dzemombe ndindaitonga. Andimona arrest the pimps. Definitely people must be arrested up. But atina government nana. We don't have a government. We don't have a government at all. We have got mafias who are self-centered, who are only concerned about their children. Their children, they drive nice cars, they sleep in nice houses, they are building mansions. Makaona mansion irikuvakwa nemwana wa Grace nemwana wa Mugabe. That mansion yekuti haakwanisi kana kuzoimaintaina iyayi. Unoigara nani? They are busy building mansions. They don't care. Dai ari mwana wa Mugabe at 9 years who is being arikurarwa achitwa so. Mofuka nyika yaita zvakanaka. They don't care about us. They don't care about you. They don't care about the lives of these children. Saka tikutaura kuti ZANU PF must go. Indapedza guys. Kana pana ane mubvunzo. Andina contact with these kids. But to highlight this on the request of someone. No. That politics tadzitaura. But there are things that we are ignoring which have seen the tearing of the human fabric in our country. Zimbabwe. Hanzi zvinochemedza where's Mnangagwa nemaminista ake ndo vari kuabusa first lady basa kufamba achibika traditional food. See you tomorrow. Thank you Mkomadara Chitarara. Aditi maona first lady vana Mnangagwa vacho maminista acho iwayo ndo vana Kembo Moha ndo vari kuabusa vanavo. Vana John London Ngomo ndo vainhonga ma-street kids varume vakomana vachino sodomizer. Vana Banana vemapresident acho ndo vari kusodomizer. Saka vana kwekuchemera. The only option to save these kids is change of government. Cry my beloved country, cry my beloved Zimbabwe. Thank you so much. Hanzi musandikanganwe ndudzo noya inbox guys. Gaindonodya hanzi phone sawira ndakutopedza. I'll get hold of you Peter just
now. Thank you so much, ladies and gentlemen. Good night. Nimbonokosa nimbovaka miri. Andimona kuvaka miri ambonokosa. Good night. Nimbonowaka nyama. Good night, guys.